Hello, Lewis, Georgie. We need your registration sheet, please. You have like 1 minute. Somebody, anybody. The game's gonna be pointless. Please. Literally 30 seconds. I've got no team sheet. I see you, Lewis. Thank you, Lisa. Anyone got the woman? The woman sheet? Two touches in the zone now, top to your 19. Go fly, Captain! Go fly in, Captain! Just get live, Kevin! Go Wicker, go Wicker! Wicker, Rocky! Fine, fine! Stay high! Riz, get us down there, Riz! Eyes up! Hey, we beat the middle on the fucking
Now we'll go for. Oh no, you're looking. I might just release it over there. If not, I'm just going to run. Stay high. On the ball, on the ball. Leg try, leg try. One more. Salute. The Te Tuia, TNK, te whakataitai pāwhatu pōro nei, e whakahaere ana ki konei ki kirikiri roa I tēnei rā. He whakataitai ko tahi rā te roa. And hei te ahi nei whakapāhoti ai ko ngā whiringa toa. So it is field 2 here, ki konei ki kirikiri roa. E noho oriti ana ngā tauranga I tēnei wā e rua ki ia kapa. Ana kei te ki te tātou kua hipa ngā meneti e waru I nai nei. It's a holding page off. Yeah. Random. Okay, I'll call Liv and come back. Okay, sweet. Ana hei whakamohio atu kia koutou 25 meneti te roa o ngā tukinga nei. E hara I te mea ka tū te tukinga nei kia whakangai ngā kapa. So it's one way here. Rua te kaumārima miniti I ia tukinga. Ana ko te āhua nei. Kei te anga, kei te koke tēnei kapa kia arahi ai te tukinga. I te mea, e noho tauriti ana ngā tauranga. Great defence here. Finesse. Hei, whakamohio atu kia koutou ko etahi o ngā kaitākoro toa rawātu o te kēmu nei e tākoro ana. Nei. Conditions not the best here. Aha kua kaori te kite e āhua māku ana te papa. Ka māku hoki te pōro I ōna wā. Pearl Jam. Ākuaki nei whakaingoa ti ai e au ko Waia Wai. Engari ka āhua ua I te mea kaore etahi o ngā namai konei. Kei te taha I ngā ingoa. Engari anō mō Finesse. Finesse in the white and blue. Cruz Walters, Brooklyn Moike, Cowan, Te Whare. Kei roto nei Riley Turner, Constantine Walker. Engari kua hipa ngā pā e ono.
Nā reira ko te pirangi o tēnei kapa, ko te hiahia o tēnei kapa o Pearl Jam kia puta i tēnei wāhanga o te Pātiki. Hei whakamohi atu kia koutou, ko ngā Pātiki katoa nei e whakapāhotia ana e whakaata Māori. Finesse with the ball. Te kaumā tahi miniti kua hipa i tēnei wā. Te kaumā whā miniti e Tuia nei tēnei tukinga. Kaore he wehenga rua, kaore he haurua. Bit of a tap there. Engari, kua tangi te whio, te kai wawao, e mea na te rapia i haere whakamua te poro. Pearl Jam. Mena kei te mohi o koutou ki tētahi, kei tēnei kapa. Tēnā whakamohi atu ki te rangatira o te kapa nei. Tētai au te whakahua ko waia wai i nara. Kaore he nama i te tahi ngā ingoa. He ingoa noiho kei taku pepa. Great defence by Finesse. Rua ki te rua i tēnei wā. Te kaumārua miniti kua hipa. E tata ana ki kua hipa ngā miniti. Te kaumārua me te hāwhen. No reira, kei te rātu taha o te haurua tātou i nāianei. Pearl Jam. Ko e āhua māku ana te Pātiki. Ka uaua te tākoro i konei. Mō te nuinga o ngā kai tākoro engari, koe nei ko te whakataitai ka kite ai ko ngā tino kai tākoro o te motu nei. Goes at it again, e whakai ana te kai wawao, no reira, kua piki a Pearl Jam ki te toru, Finesse e rua. Nei a Finesse. Kei wai te poro. I think that is Riley Turner. Engari kua harmony here a Pearl Jam. Kaori i hoki ngā kai ārai ki te rārangi. No reira e ono anō ngā pā kua riwha i a Finesse. Kobe Reed to te Maia Huirama. Kobe Barclay. Back to Kobe Barclay. Ka ko Cruz Walters kia te rā. Te ahua nei ko Pearl Jam kei tēnei taha o te Pātiki. Kei te rongo tātou i etahi o ngā reo tautoko. A te kapa. What a try. What a try there by Kina Ahi Pene. Kia ōrite anō ai. Kia ōrite anō ai ngā tatauranga e toru ki ia kapa. Nā kua hipa ngā miniti te kaumaru rima i nāianei. Te kau miniti e toi ana i tēnei tukinga. Pearl Jam. E koke ana me te poro. Ko etahi ko ngā kāpene e rua. Toko rua kei tēnei kapa. George Urban Burgess. Rawa ko Tama Hawken. Great defence from Finesse. Nei rātou, e hipa ana i te haurua o te Pātiki nāianei. Me te MāORI hoki.
E rapu ana I tētahi āputa. Great defence too by Pearl Jam. Kāore I tata te hoariri ki tā rātou rāringi ārai. Nā, kua hau mai ētahi o ngā kaitākaro hau, a Pearl Jam. Engari ai ki te kaiwa wao, kua harmony here, kua riwha noa I Finesse te poro. Nā tētahi raru I hapa ai rātou. He harmony, kua riwha I Pearl Jam, I a tātou e koke ana ki ngā minutes I te kaumātori whakamutunga o te tukinga nei, koe anei hoki ko te tukinga tuatahi I tēnei pātiki nā marua. Nei rātou, e pātata atu ana ki te rāringi o Finesse. No reira, ko ngā pātika katoa, kei tēnei whakataetai e whakapāhoti ana e whakata Māori nā matahi, koe anei ko nā marua. E rua anō ngā pātiki konei, e whakapāhoti ana e tātou o whakata Māori. E rere hoki ana ngā mihi ki ngā kaitautoko I tēnei wā. Kei te ki te tātou I a rātou ingoa kei te kokonga matau, kai raro iho, I a tātou, Caltex, Nativa, Apollo, rātou katoa, mai kore ake rātou I whakapāhoti ai tēnei whakataetai. Nei a Pearl Jam. No reira e noho taurite e tonu ana ngā tatauranga e toru ki ia kapa. Ko te tukinga e whai ake nei, ka tū hei te iwa karaka I tēnei ata, he tukinga wahine tērā, I wainga I ngā kapa Ninjaz me lock in, hei te iwa karaka I tēnei ata, ana hei te haurua I te iwa, ko te kapa tāne lock in, e tuki atu ana kia elements, he whakangātāku hei te tekau karaka I tēnei ata, ana hei te tore tekau minute hipa I te tekau o ki mai anō tātou. Mo tētahi kemu whakahirahira I wainga nui a wairere, te kapa e timata I konei, I kirikirua nei, kia factory, he kapa tāne, he tukinga tāne tērā. Nā ko te tukinga whakamutunga o tēnei ata tonu nei. Kei wainga nui I ngā kapa wahine ko bullets me lock in. Ka whakangā, tāria te āhua tekau miniti. Ka hoki mai anō tātou, hei te rua tekau miniti hipa I te tekau mārua. Mō ngā tukinga e whai ake nei. Nō reira ko ngā tukinga I tēnei ata, ka whakahaerehia mō ngā miniti rua tekau mārima, ko tahi noiho te wāhanga o te tukinga nei, o ngā tukinga nei. Ana hei te ahi nei, whai muri I te kaumārua karaka I tēnei rā, ka wehe rua aua tukinga. Kia te kaumawha haurua, ka te kaumawha miniti I ia haurua, I rua miniti whakanga mō ngā kapa nei. Reira koeira ngā kōiriri me ngā kōnekeneke o te whakataetai te Tuia 10K Touch Tournament. Ko te tukinga whakamutunga ka tū hei te rua tekau miniti hipa I te rima, koe ara ko te whiringatua, ko ngā whiringatua. Ka pai, no reira he nui tēnei rā, he mō ngā kaitākaro, mō ngā kaitautoko, mō ngā kaimatakitaki hoki. Mena kaore te pirangi ki te haere ātinana nei, waimari ana tātou e whakapāhoti ana ngā tukinga nei e whakata Māori. 5 minutes to go in this match. It is a draw. 3-3. Pearl Jam, though, wanting to take the lead.
trying to find someone, he's dummy. Engari, ia ki te kai wawau I reira tētahi o ngā kai ara, and she was right there too. The referee saw everything. Whāmineti e toia nei tēnei kēmu. Kaua ko te haurua engari tēnei kēmu. Nei rātau e koke ana ki te rārangi. He's caught though, and koe ara ko te pāwhakamutunga. Great touch there. Great defence here by Pearl Jam. What a name too, Pearl Jam. E hau ana, e hau mai ana etahi kai tākoro hau ki te pātiki. Nea Pearl Jam. Aha koe e noho tauriti ana ngā tatauranga I tēnei wā. Mo ētahi o ngā miniti nei, ko rātau ke te kapa kua arahi te tukinga. Great defence by Finesse. Toru miniti e toia nei tēnei tukinga. Finesse asking the ref for a penalty. E ai kia rātou, one of the defenders from Pearl Jam was in the ruck, engari auare ake. And they are Finesse. Wai Mariana, Pearl Jam. Turnover ball here. It's a bit of a delay in play, which is a smart move. If you see it, he could see most of his teammates had already made their way to the side of the field, and he only had 2 players. No reira, that's he tohu tērā, e kite ana I ngā pukinga rau o ngā kaitākoro nei. What does the ref say? Touch. Ia ki te kai wawau. Rua miniti e toi ana I tēnei wā. Koe rā ko te pā tuatoru. What can Finesse do? Great defence. I reira hoki e tahi o ngā kai ārai o Finesse. Nei rātau e koke ana ki te rārangi. What can they get from here? Nei rātau. Ko tahi miniti e toia nei nei. We are in the final minute of this first game. On field 2, I te whakataitai te Tuia 10K. Ko ngā kai tākoro pakarira wāti o te motu nei e tākoro ana ki konei I tēnei rangi katoa. It is tied 3-3. Whoever scores next could potentially win the first match on field 2. Ai rānei, kau rānei, e tai ana e Finesse. Koe nei ko te pāwhakamutunga. What can they do here? This is the last touch. 10 seconds to go. Can Pearl Jam do something? Oh, aroha mai. Sorry about that. Oh, e re rongo ana I ngā kanga. Finesse have one more opportunity. We are in 25 minutes. That's the hooter. So the next touch will end the game.
And that is it. No reira, Pearl Jam and Finesse, 3-3. Ko te tukinga e whaiakena e te whānau, Ninjaz will take on Lock-In, and that is a female match. Kia utonu mai hei te Iwakaraka. 3 and Freezing Hoffman as 1 on field 4. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you can collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Hoki mai anō e te whānau. Koia nei, ko te tukinga tuarua i tēnei pātikina marua i wainga i te kapa Ninjaz me Lock-In. Lock-In in the black, Ninjaz in the white. They will start our match. And nei rātou, e koke ana i te rārangi. E mōhiotia whānau i te ana Lock-In, puta noa i te motu nei. He kapa no rotorua, te nuinga o ngā kaitākoro nei no rotorua.
Lock in. Kei rātou te poro I tēnei wā. Nā hei whakamohio atu kia koutou mena. Katahia no koutou ka hono mai. 25 miniti I ia wāhanga, I ia tukinga I tēnei ata. Engari ka noho etahi, ko etahi o ngā miniti hei miniti whakanga, hei haurua. So we have no half times in our first matches of the morning. Engari, after 12 o'clock, we'll see 12-minute halves with 2-minute breaks. Great defence there. I think that was Priya play. Neira a lock in. E koki ana I te rāringi nai nei. No reira kei te rā te taha o te pātiki rātou. We've got Shayla Rata here on the right wing. And I said it before as well, you won't be able to really notice it. Engari, the conditions here, a bit wet. These are our best players in the country. Engari, he uaua ki te mau te poro I etahi wā. Inara, e māku ana te papa. Ha menehia noa lock-in, o reira kua whai huinga pā noai Ninjaz. Ninjaz with the ball. They've got a fresh 6. Engari, nā tētahi raro I raru ai rātou, I hapa I raru ai rātou. No reira, lock in, anei rātou, Taylor Stone, Eliza Ward. Still got Shayla Rata here on the right wing. Great attack here by Lock-in, trying to get their opponent offside. Engari, ai ki te kaiwa wau forward pass. No reira kua hāmini hia rātou. Anei a Ninjaz. Kei te pērā hoki rātou. Matilda Chandler. And they are lock-in, Inaine. Touch is called, but the referee was right there saying, kaore ia I hoki. So it is a try, and she was able to catch the defender offside. She wasn't able to call her touch because she didn't go back enough. No reira kua rifa ai ko te kau te tuatahi o te tukinga nei, and it's taken her nearly 5 minutes. So that just goes to show how great both teams are on defence. Engari, I kitea tētahi āputa e Lock-in, nā wai rā kua piki rātou mā te kotahi kaute. It is 1-0 at the moment. We have 20 minutes to go. They are 25-minute one-way games this morning. And then after lunchtime, they will then change to 14-minute halves with 2-minute break during the halves. Mo te tūpono kei te whakaro koutou kei te kāinga. I hā te raupapatanga ki konei. Ninjaz with the ball now. Kamau Haggy to Amani Shepherd, and we heard a lot about Amani. Great player here, no Waikato.
She's a player to watch out for as well. Ka tākoro hoki ia mō Waikato. She is also the co-captain but with Linnea Karena. Nea Locken, Inaine. E koke ana I te rārangi. We can see halfway right there. He hamri anō tā Locken. Nei, kite ana I ngā pukenga I enei kaitākoro nei. And we've seen a few drop balls because the surface is wet. And of course the ball will get wet over time. Aha kua kaore I te kite I te ua e hiki ana I ngā te whakapāhotanga nei e māku ana te papa. Very wet conditions. E hara I ngā whakaritenga pai mo te pāwhiti pōro hioi anō. Ko ngā kaitākoro toara wāte o te hākina nei e kite ana ki konei. Nā wai rā kua riwha ia lock-in tā rātou kau te tuatahi tuarua aroha mai. So they will go up to Ninjaz 0. E waru minute kua hipa I tēnei wā. Ko koia nei ko Ninjaz. E koke ana I te rārangi. Plenty of time here for this team. About 17 minutes to go in this match. Ko tahi nui ho te aronga. Here's a chance. Oh, wow. I think that was Tamsin McNamara. Koia rā ko te kai whakawhiti te rārangi, and she supported her teammate all the way. Didn't look like it was going to her, but she had no defender by her. Great decision. Reira, ko tahi te āputa, ko tahi kaute te āputa I tēnei wā. Ko Locken, e arahi ana rua ki te tahi. Taylor Stone. And nei, e koke ana I tēnei wā. Great play here. Koia nei, ko Ninjaz. E pirangi ana ki te kia taurite ai ngā tatauranga. Nei rātou, kua whakawhiti I te rārangi haurua I tēnei wā. Nei rātou. E koke ana I te rārangi. Nei, e rongo ana tātou I te ingoa, I te karanga o te kaiwawau nei. Here's Ninjaz. This is Amani Shepherd, passes it to Orewa Murphy.
And just like that, kua noho taurite anoa i ngā tatauranga rua ki ia kapa. They came back from being down by 2, now scoring 2 back-to-back tries. E rua, ngā kaute kua whakawhiwhia e rātou. Ngā kaute karapipiti kua whakawhiwhia e rātou. Kia taurite ai ngā tatauranga i tēnei wā. Kua hipa ngā meneti 13 no reira 13 meneti a toi ana i tēnei tukinga. Lock-in had a great start. Can they finish on a high? Touch was called for that. Just drawing a player over. Ngari kei reira a Ninjaz e arua nei te pōro. And they are Ninjaz. E oma pēnei mai ana kia hau mai anō ai e tahi kai tākoro hau ki te Pātiki. Looks to the left, sees players available, and she gets it down as well. Venetia Morgan te uira, ko ia te kai whakawhiwhi te piro. And I think there was a pass from Carmel Haggy. Rawe. Te kaumarua meneti e toi ana i tēnei wā. Ko Ninjaz tērā, i raroma ngā kaute e rua, kua piki whakarunga e arahi ana anō hoki mā te kotahi piro. And the wind has picked up here, ki konei ki kirikiri roa. Might see a few more mistakes as the weather worsens. Engari, ko ngā kaitākoro pukinga rau e nei, ko ngā kaitākoro toa e nei, wahine mai tāne mai anō hoki. Trying to slice open that defence, and the last 6 minutes, I would say Ninjaz have just found their rhythm. Took a little bit to warm up, but they've scored 3 consecutive tries. Everything is going their way at the moment as well. Lock in though, kei raro mā te kotahi tatauranga noiho. Kaore rātou mō te tuohu noa. Still got about 10 minutes to go in this match. And then Ninjaz throwing it back out to the left wing. I think she got it down as well. Ka reo I kite tana nama, engari, Ninjaz now up by 2. They were down by 2, now up by 2. 4 consecutive tries now. E kaha heke ana te ua ki te nuinga o te ika Māori. Ana e mohio tia whānui tia ana te hākina nei, hei hākina raumati. Engari, yeah, it's not the best weather today. I nara, I etahi o ngā tukinga, I ngā whakataetai kua kitea ki konei ki kirikiri roa, kua kaha whiti ki nā tātou e tamanui tara. Kioi anō. It's cloudy conditions here, and the wind gusts will reach up to 60 kilometres per hour at times, so plus the surface e māku ana te papa.
Nei, ko Ninjaz. E iwa miniti nai nei e toi ana. Nei, ko koia nei. So we are expecting showers, possibly heavy, but they should ease by midday. Ki konei. And then it will rain tonight. Engari kei te pai tērā. So the showers should be finished by the time we reach our finals. Hei te whā ki te rima karaka I tēnei ahiahi. Tūwai e rā whiringa toa. Gone the other way. Just need to find a supporting player. Ngari kei reira ia e noho ana, e tatari ana. Great defence by Lockin. Whetū minute e toi ana I naina. We have 7 minutes to go in this match. E koke ana a Lockin. Ki te rārangi piro. Engari, ko ngā hapa kua taka mai. Nei, ko etahi o ngā kaitākoro hau, no Ninjaz. What can they do now? Great defence there by Lockin. I tātau e pātata atu ana ki ngā miniti e ono whakamutinga o tēnei tukinga. Engari, kua hāmini hia rātou. Kaurau te mohiohia I pērā I hoi anō, I reira te kai wawau. Ninjaz with the ball. Also with the lead. That's Ata Edwards. To Tamsin McNamara. Maya Blair. So it's Maya and Tamsin. Passes it to the left. Oh, beautiful pass there. Then to the inside to Camille. Engari ai ki te kaiwawau. Kua hāmene hia rātou. And they are Lockin. We are in the final 5 minutes now. Me whakawhiti e rātou te rārangi piro. Mena rānei kei te pirangi rātou kia koke ki ngā whiringa whānui hei tēnei ahiahi nei. Ninjaz with the ball. And a comfortable lead now. I think that's Amani Shepherd. Watch out for her. She's a playmaker. And we have a recount. Directing her teammates. Amani Shepherd here. Looks to the left, goes to the right. She'll look to be the dummy as well. Here we go. Great defence from Lockin. Koe rā ko te pā tuatoru noiho. Got a few to go.
Ninjaz, Mani Shepherd to Linnea Karina, also co-captain alongside Amani. Looks for the inside pass. What a great... See that delayed pass by Amani to Matilda. She knew if she had passed it any earlier, her teammate would have been touched, but she just delayed it by a split second. Kia whaihua ai a Ninjaz, e rima tatauranga I nāenei. They go up one more, 5-2. What a game. Lock-in, me whakawhiti rātau I te rārangi piro I nara, rua me te hawhi miniti noi hoe toia nei nāenei. Koenei, ko te anga a Lock-in I tēnei wā. Kei raro mā ngā tatauranga e toru. Rua miniti e toia nei nāenei. Ngare, kua hāmnehia rātau. Here comes Ninjaz. Me te pirangi kia puta I tā rātau haurua. They don't need a score. They're wanting to get out of their half. Kia hāneane ai te noho. Nā rei rātau. Tamsin McNamara to Ata Edwards to Camille Haggie. Recount for Ninjaz. I a tātou e pātata ana ki te miniti whakamutunga o te tukinga nei. Tamsin. She's got support to her left and her right. Passes it to Chanel Tarawhiti. Trying to open that defence. Great defence here by Lock-in. He matikau he kona e toi ana. She's opened it up. Nice pop pass over the players for Ninjaz to score their 6th try. Their 6th consecutive try, I must add. Koe rā ko tā rātou whakawhiti, karapipiti, tua ono. And that is it. So it is Ninjaz who were down by 2. Lock-in scored their first 2 tries. They came back and they scored 6 unanswered tries to win this second match here on field 2. Ki kone ki te whakataitai te Tuia 10K. E tarawaki nei e te whānau, we have a men's game and it will be the men's Lock-in team. They will play Elements at 9:30. Kia utonu mai. Lock-in on field 2, Finesse vs Galaxy on field 3, and Bullets vs Full Circle on field 4. You have 3.5 minutes to get to your field. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land.
We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Nei mai hoki mai, welcome back. Koia nei ko te tukinga tuatoru o te ata nei. Ko Elements e maua nei ngā hingareti whiro e tuki atu ana kia Locken he kapa no Rotorua. Coached by Shaq Stone. We just saw the Lock-in women's play, and here are their men's team. Ka timatei te tukinga nei. Shaq Stone with the ball to Tome Pōna. He ahua uawa ki te kite ngā nama o ngā poraka nei. And just like that, within 20 seconds, kua riwha ia Lock-in te piro tuatahi o te tukinga nei. Nera kare kore ka tere tēnei tukinga. Elements me te pōro. Kaore aku nā mai tēnei wā mō ngā kaitākuro o Elements. Ana kia riwha ia rātou te pōro ka whakaingotia e au ko wai rātou. So it's been a turnover ball. Elements have an opportunity to get on the board. Mahuta Gemmell. Charles Gemmell, Caprice beats Aston te whare. Kei roto hoki nei ko Santana Punga, ko Bobby Matiariki.
Sani te wehi Ant Sinclair. Koe rā hoki ko te pāwhakamutinga mua rātou. Bit of a back pass there. So it will be lock in. I think that's Eru Osborne. He'll go as dummy. Bit of a long distance runner, Eru Osborne. Kawetiro Whittle Stainton there. Shaq Stone. Koia hoki ko te kaiako. Engari, auware ake no reira. Ko lock-in tērā, e arahi ana mā te kotahi tatau I tēnei wā. Me te hiahia o elements kia whakawhiti I te rārangi mhiro o te huareri. Nei rātou. Great run here. Engari he rau e te ārai lock-in. Kia riwha anua I a rātou te pōro. Nā, rua pā kua whakawhiti rātou te haurua o tēnei pātiki. I te mea he āhua māku te papa nei he uaua mo etahi o ngā kaitākoro ki te oma. Oh. I tata engari auware ake. Koe nei ko elements. Elements me te pōro. Was it a touch pass or was it a drop ball? Kare au te mōhio. And they are lock in. E koke ana ki te rārangi. Kua haumai e tahi kaitākoro hau ki te pātiki nei. They come. Ko ki tētahi āputa. Tuia no. Just can't. Not able to finish that. Kua hipa ngā miniti e rima I nai nei. Ruatakau miniti e toi ana. Elements me te pōro. Nei te kōrero au, he rārangi ingoa tāku engari kaore ngā nama I te taha I ngā ingoa o ngā kaitākoro no elements. Nō reira kua mate ahau ki te pānui noihoi ngā ingoa. Nō reira, mina kei te mōhio koe ki tētahi ki ētahi rānei e mōhio ana ki te kapa o elements, tēnei kapa tāne o elements. Tēnā whakamōhio atu kia rātou, kia tuhi ai I ngā nama I te taha I ngā ingoa nei kia pai ai tā mātou whakahua, tā mātou ko ngā kai whakapāho whakahua I ngā ingoa o ngā kaitākoro. And they are elements. Kei raro mā ngā tatauranga e rua I nai. Oh, wow.
I te anga ia ki te taha mau where he angled his body to the left but just popped it in the inside. No look pass as well. Kia pai ai tana whakawhiti, kia pai ai tētahi o ngā kai tākoro wana hoa tākoro ki te whakawhiti te rārangi pero. And now, ko te āputa i tēnei wā, ko tahi piro nui ho. Rua kia lock-in, ko tahi kia elements. Bit of a runaway try there by elements. Just like that. Ina noho ōrite ana ngā tatauranga i nāenei. Kei tēnei kapa ko Ant Sinclair, Jaden Wilson, Keanu May Matawhio, Quinton Matangi, ko Marshall McCarnish, Zealand Prime, TJ Fallow, ko Kelton Williamson Yates anō hoki. Koia rā ko ngā kaitākoro o te kapa elements. E noho taurite ana ngā tatauranga i tēnei wā i rua ki ia kapa. Koia nei hoki ko te tukinga whakamutunga i mua i taku whakangā, engari ka hoki mai hei te haurua i te kaukaraka. Nei a lock-in, i reira te kaiwawao, i kite hoki ia, i ngā kai tākoro nei. Here's elements. Te aihua nei, kua rongo tētahi, i au e meana kia whakamohio atu ki ngā kai tautoko. Ki te haramai ki te whakaingoa i ngā kai tākoro nei. I think that was Caprice Beats here. Caprice Beats number 11 wasn't able to score that try. Ngari tata. Ana e tae ana e au te whakahua koe a wai nāenei. Inara kei te whakarite tētahi i ngā kaitakoro o te kapa elements. I ngā ingoa i ngā nama nō hoki. So we had names, now we have numbers of the elements team. E waimari ana. Elements here. Bit of a slow start for them, engari e rua tatauranga karapi pepiti kua reiwha i a rātou. Charles Gemmell there, 99. 79, Sunny Te Wehi. 2 Zion, Kapua engari auari ake. Nei rātou e koke ana i te rārangi. Ko elements tēnei. Zealand Prime. Oh, it's intercepted though. Ko ai tērā. Can't see the number. He is caught though. I think there may have been 23. No, we don't have a 23. Who is that number? 13, aroha mai. Kingita Kingi. He's also the captain of Lock-in. Just caught. No, this is Kingita Kingi here. A little bit slippery conditions, a bit wet. Shaq Stone with the ball. Kingita Kingi. Tiaki Hunia, back to Shaq Stone.
Oh, wow. Wow, what a try by Lockin. Just a bit of a fake pass there. Was able to confuse the defenders. Kia piki anō ai a Lockin. Kia arahi anō ai rātou I te tukinga nei. Toru ki te rua I nai nei. What a game. And we are nearing the halfway of this match. We've still got 12 and a half minutes to go. Mina, katahi anō koutou ka hono mai. Hei, whakamohio atu kia koutou, rua te kaumarima. A te rua o ngā tukinga nei. Kāore he whakangā, no breaks. Nei ko Lockin, e koki ana I te rāringi piro. Ko rātou hoki arahi ana I tēnei wā. Kua hāmenehia rātou. Kua hāmenehia elements kaore I hoki ngā kaiarai katoa nā te tekau mita no reira. Kua hāmenehia, kua riwha hoki ia Lockin. I tētahi huinga pā anō. E hapa paku, engari. Kua whakawhiti anō kia elements down by 1. 12 minutes to go in this match. Still a long time to go. Zion Kapua here. Strong runner he is. To Mahuta Gemmel. That's Sunny Te Wehi. Be a recount. Reira called Charles Gemmel tēnei. Pass it to Mahuta. Ant Sinclair, number 10, doesn't know whether to go left or right. Confusing the defence. Sunny Te Wehi. And that was Charles to back to Sunny. To Charles to Sunny. What can they do here? Oh, wow. Great defence. I reira Lockin e tatari ana. Kaore rātou mo te tōhu noa I nā rā e arahi ana rātou I nā nei mā te kotahi kaute. Wanting that lead. Wanting to remain in lead. Nei rātou e koki ana I te rārangi anō. Shaq Stone. Te kaumene tēnei, we have 10 minutes to go in this match. Tukinga tere tēnei. Nā hei whakamohi atu kia koutou ko te tukinga e whai ake nei. Kei wainga ia legacy me AZ1. He kaikawe kōrero hau ka hau mai. Engari ka hoki mai anō ai a hau. Hei te haurua I te kau karaka I tēnei ata ko factory ka tuki atu kia wairere. Ana, ko te tukinga whakamutinga o te ata nei, hei te kaumatahi karaka ko bullets e tuki atu ana kia Lockin. Kāore he whakanga hei te rua te kau miniti ki te kau marua. Engari, from 20 past 12, we will have our second half of games, and those will be 40-minute halves with 2-minute half time. So at the moment we are playing 25-minute one-way games, and then after lunch it will be 40-minute halves with 2-minute half-time breaks. Ko te tukinga whakamutunga katu hei te ruatikau miniti ki te whā ki konei. It's a long day of touch today. E rika rika ana. Nai rātou, ko ki ana, engari, recount, e ai ki te kaiwawao.
Another recount. And they elements e pirangi ana kia oriti anō ai ngā tatau. No defender there, engari auwari ake. And they lock in. E koke ana i te rārangi piro. Engari he raru kua pāmai, kare te moio a te take I pira ai. Ioi anō, kua harmony here rātou. So it will be elements with the ball. Whitu minutes e toia nei nei. We are in our final 7 minutes. Ko karanga hia he pā. Ko elements tēnei e pirangi ana. Kia oriti anō ai ngā tatauranga. Lock in, great, drives here. Kei te kimi ia I tētahi kai tākoro. Ngari kua harmony here. Bit of commotion on the field. I think one of the lock-in players, he was touched, but he had a feeling that the elements player that touched him was still offside. And I think that's what happened. I think, though, that they wanted advantage to be played because he was in the try scoring space. Engari kei te paitira, they've got to recount. This will be their third touch. Lock in, leading by 1. Can they lead by 2? Elements with the ball. And they've got a strong drive as well. Already in over that halfway line. Nā kei te rongo tātou, 4 minutes e toia nei tēnei tukinga. Ko tēnei kapa I arahi ana mā te kotahi tātou, lock in, leading by 1. They all serve the ball. Koe nei rātou. E koke ana, engari, kua karangahia he pā. 3 minutes, whātekau he kona e toi ana. Lock in. Are in the lead with the ball as well. But he was touched. Great defence from Elements. E anga pēnei mai ana rātou. Elements. Strong running here. Turnover ball though.
And they lock in with the ball again, halfway right there. Nei rātau e koke ana ki te rārangi. Found in the hands of a player from Elements. Ko Elements e whai nui hoana mā te kotahi tatau I tēnei wā. Ko ia nei ko rātau e pirangi ana kia ōriti ai ngā tatauranga. Sani te wehi. I think that's Ant Sinclair there. Here he is. I reira te whakaaro engari auare ake. I a tātou e ahu atu ana ki ngā miniti whakamutunga e rua o te tukinga nei. Inara, rua tikau marima miniti te rua o ngā tukinga I tēnei ata. 2 minutes ago. Lock in, leading by 1. They also have the ball. A rā tonu. Ngā taumahatanga kei ngā pukohiwi ngā kaitākoro Elements. Also a reset. Lock in. Everything going their way so far. Iwa te kau he kona e toi ana I tēnei tukinga. Anything can happen in 90 seconds. Nei lock in. Rau e te taha ārai Elements. In our final minute now. Me whakawhiti. Te rārangi piro. They must score. They've got a penalty. Kei raro noi ho mā ngā tatauranga. Mā te tētahi kau te noi ho. 30 seconds to go now. Elements with the ball. What can they get here? We need it. Koira te karanga I tēnei taha o te pātiki. E tika ana e rā kōrero. Here we go. He pā, kua karanga hia. This might be the final play too. Can they do it? It is lock-in defending their line. Kia toa ai a rātou te tukinga nei. E toru kaute ki tā Elements e rua. E haere ake nei, he whakanga tāku. E haere ake nei, engari ka hoki mai anō hau. So we have Legacy versus AZ1 coming up. And I will be back at 10:30 mo te tukinga I Wainganui Factory. Me wairere, kia au tonu mai. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit.
Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Play through. We can keep going. They're going to try to go another 100 miles per hour, and they don't train 100 miles per hour. So that's something to do with the next game. But it's just a serious. Times are great. All the great times. I think that's what saved you most of the time. There's been no comes up between got to the city. Okay? Tino comes up and the book in the next game, he's a seven here. Come back to me, come back to me, go, just come back to me. Come back to me, you got it, thank you.
What's the matter? He's the matter. You're senior ones. Senior TMRC. No, I'm going to go for my senior role when I get the chance. Oh, senior right. None of us open. I'm going to be 6 years old with my open badge, one feet.
the wrong side. Yeah, mug me off. That's the one. Yes, Sonia. Please, Voices, get a voice! Left, Molly! Good girl! Break the fence! Yeah, great work on her, well! Lock in! Go, Oliver! Hurry up!
ora whānau, we've got our Tuia babies walking around with a wee trolley with some fizzy drinks, some Indian wine. They have aircon available, they're fresh and cold in their little season. They've got their blue and white and red Indian shoes. Shout out we've got going on is a shout out to Caltech, who have sponsored a Good Sport Award for our 10K tournament. Nominate your good sport by commenting on the post on our social media pages. Can be a coach, a manager, a ref, a volunteer, or anybody who's behind the scenes who's given their time. We're celebrating and want to uplift people in our community. So if you comment and tag them on social media and tell us why they deserve to win, the entry will close at 12 o'clock today. We also want to give a shout out to All Recovery, which is in the corner by the Field 1 flag. They will give you a wave, a little kia ora. That's Pause Recovery, taking care of your heat today. We'll start at 10:25. Field 1, we've got Galaxy versus Field 10. Field 2 is Factory versus Waverley. Field 3 is Full Circle versus Finesse. And Field 4 is Locken versus Loaded. As you can see right in front of our cameras, we've got BBQ starting up. You get a little bit hungry. Shout out putting on their barbecue.
Just to go and have a rest. Go and pull your jet. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that.
Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Oh, Samsung. Yeah, I didn't know so. Do you just want me to hold it? I can hold it if you need. It's all good. I got it. I got it. I'm gonna put your. Nau mai hoki mai e te whānau. Koia nei ko te tukinga mo ngā tāne, ko wairere, kai tērā atu taha o te Pātiki. E tuki atu nei ki tēnei kapa factory. It'll be factory starting off our match. Ki konei ki te whakataitai te Tuia 10K. E tū nei ki kirikiri roa I te rangi nei. Nā he whakamohi atu kia koutou ko tahi noi ho te aronga I ia tukinga nei. Oh, we've already got a try. Within the first 20 seconds too. Kaore au I ki te koa I whakawhiti I te rārangi piro. Aroha mai. Factory. On defence now, ko wairere tēnei. Te nuinga o ngā kaitākoro kei tēnei kapa o wairere, no konei, no kirikiri roa. Ko te ingoa hoki o wairere, no konei, no kirikiri roa. Coached by Mita Graham. Tau tohito o te kēmu nei. Kamutu koia hoki te kaiako o te kapa tīpine. I nā rā, he kaiako ia ki reira. No reira e noho ōrite ana ngā tatauranga I tēnei wā, ko tahi ki ia kapa.
Factory here. And it's a try. Te ahua nei ko Hunter Kino tērā, I whakawhiti te rārangi piro. Nō reira, he rereke tēnei kēmu tēnā I ngā kēmu kua kitea nei e tātou I tēnei ata tonu nei. There are more points on the board than they are minutes, which could possibly be a sign of probably the highest scoring game we'll see so far. Just as I say that, whakawhiti ai a wairere I te rārangi piro. I tēnei wā tonu nei, he piro atu piro mai ngā kapa e rua. And you kind of had the feeling this was going to happen. Kua roa a wairere e tākoro tahi ana. I think they have won the Whakatane touch competition as well as many other comps. Engari, kaore a Factory mō te tuohu noa. They've got skillful players themselves. Passes it out to Tyrese Tui low. Engari, I reira tētahi no wairere e tatari ana. I think that's Hoiata there. Hoiata Blake. Hoiata Maxwell Blake aroha mai. Taku mōhio he Hoiata Hou. Ka puta mai a tōna wā. Nā Hoiata. So not only is he an amazing touch player, he's also an amazing kai waiata. Nei ko Victory. Rua ki te rua I tēnei wā. 4 minute kua pau. Kua hipa, aroha mai, kua hipa. Rua te kaimatahi minute e toi ana I tēnei tukinga I wainga I a wairere me Factory. Wairere with the ball. Chaz Cricket Crosby there. Passes it to, I think that was Bailey Wardby. Just couldn't get into his hands. I tēnei ata tonu nei kua tō ai tia e au e nei kōrero engari. Mō rātou katahi anō ka hono mai. Welcome to this broadcast here at the Te Tuia 10K Touch Tournament held in Kirikiriroa. Koia nei ko te tukinga tuarima o te ata nei Field 2. Ko tahi kēmu whai muri I tēnei. And then we will have a break for a bit. And then our first game here will be at 12:20. Nō reira, just letting you know as well, and I know I've repeated myself all morning, but just for those that have just joined us, these games here, they're 25 minutes one-way matches, which means there are no halftime breaks. There are no times where teams get to switch sides. Just one-way game for 25 minutes. Then after lunch, our games will change from 25-minute one-way games to 40-minute halves with a 2-minute break in between. Our first match like that will be at 12:20. Engari, koia nei ko tētahi o ngā tukinga whakamutunga 25 miniti te roa. It is Factory and Wairere, e noho tauriti ana ngā tatauranga I tēnei wā. Wow, just like that. I kite rātau I tētahi āputa. Nā wai ko te Shontain te wau tērā I whakawhiti te rārangi piro kia arahi ai a Wairere mā te ko tahi tatau I tēnei wā toru ki te rua.
Te kauma iwa miniti e Tuia. When you say it like that 19 minutes ago in this match, it sounds like it sounds like it's going to be a long game, but these games go fast. Me te mohi anō hoki ko ngā kaitākaro toa o tēnei kēmu nei ka tākaro I tēnei rā. The most skillful players, the fastest players, the best that our country has. They're here at the Tuia 10K Touch Tournament. Hakua kei te heke te ua I ona wā, e māku ana hoki a papatua anuku. You wouldn't be able to tell. Pretty harsh conditions to play touch in, but they're making it look so easy. And they are factory. Kaore he tangata e ārai ana ia Jackson Grant, nā wai rā ka whakawhiti ia I te rairangi piro. Right in the corner there. Excellent teamwork by factory. E kite ana hoki, can see that every player understands their role and there are always support runners in their positions. Just their continuity of their play, it's just outstanding. Me pēhea e kore ai. E noho taurite ana ngā tauranga I tēnei wā. He got it down as well. Far out, making it look so easy. Raiki Willis in there. No wairere. He dove between two players. Kia puta te ihu o wairere I tēnei wā mā te kotahi tatauranga. We saw that play just moments ago. Nā wai rā. We've seen it again. Just really strong connection between the middles and the links and also the wings, creating that attack structure. And because they're so strong in their middles, their wings are left defenceless and easy for them to cross the line. Nō reira, e ōrite anō ai ngā tatauranga I tēnei wā. Whākia wairere, whākia factory. Wairere with the ball. What can they do here? I think that was Tuia Davies. Drop ball. Great defence here from factory. Pushing up. Look at all these players. Great defence from Wairere. They're into their fourth touch now and just going over the halfway line. He tino tohu tērā. Unfortunately for Wairere though, they are penalised, so all of that hard work that they've done within the last 4 touches. Kaore he hua. Factory, great attack. Tere tērā pāhi kia Tom Rufiu. Engari, I reira tētahi no Wairere tatari ana. Nei a Wairere, ko rātou hoki kei tēnei taha o te Pātiki no reira. I ia te wā kei a rātou te pōro, ka hau mai anō etahi kaitākaro hau. Wairere with the ball now. Intercepted by Factory. Does he have the wheels though? Kau. I reira hoki tētahi kai wawau.
Tyrese Tui Lau, koia ko te tangata I hau koti I te poro. Hunter Kino, just going back. Roman Kino. Kino aroha mai? Ko Kino ko Kino rānei. Ka whakahingahuatia I au ko Kino. Hunter Kino. Oh, an unfortunate mistake there by Wairere. So it will be a factory ball within 15 metres off the Wairere try line. Factory, Jai Tavunga goes for the dive. Roman Kino Rane. Hunter, engari, he was touched. So there was a touch pass. No reira kua harmony tia. A factory. Will be a tap ball for Wairere. For that touch and pass. And they are Wairere. Look at the defence though from Factory. Just like Wairere that we've seen from them. Outstanding defence line. Shutting down the space early and not allowing any time for attackers to make their decisions. And just as I was talking about the taha ārai or Factory, koe ara hoki ko te āhua o Wairere. Be a handover ball. He tūpono pia tēnei mā Wairere ki te whakawhiti anō I te rārangi piro. Within the half of Factory, first touch, Hoiata Maxwell Blake. Effion Jones. And just that moisture on the field there. It's causing a bit of trouble for the players. Whoa, what a pass there. He was able to sneak away from the hands of the Factory player as well. Engari, kaori tau te poro. They are Factory. Tom Rufute. We will have a handover ball. He tūpuna no tēnei mā Wairere. Can hear the sideline chatter as well from Wairere discussing gameplay. Oh wow. Oh, unfortunate there. I thought he may have had it. Engari, I reira te kaiwa wow, he saw everything. And they have Factory. Jake Worley. To Jordan Solly. Can happen. Spaces there. Engari, kei reira hoki ngā kai ārai. Great passage of play there by Factory. What's happening here? Te pātua rua a Wairere. Oh no.
Whitu me te halfway minutes e toi ana I naenei. Nei a factory, pātua tahi, pātua rua, tua toru, tua whā, nei a wairere me te poro. Whā ki te whā. 2 minutes e toi ana I naenei. He hāmene anō, kua puta mai mā factory. No reira he huinga, pā anō, kua whakawhiwhia ki a rātou. Nei rātou e koki ana ki te rārangi. Ono minutes e toi ana I naenei. Ko factory tēnei. He was dummy. He still had time though to get up and pass the ball. Tyrese to Leo. Tyrese to Jordan Solly. Elite Thursday night module. Their team at JMM Installation can help with any installation solutions for commercial projects. So it was a high scoring match at the start. Piro atu, piro mai te āhua tākoro mō ngā kapa e rua nei. Engari, nā te kaha ārai pia o ngā kapa e rua. Kua uaua ma ngā kapa ki te whakawhiti I te rāringi piro o te taha o te hoariri. Factory just crossing that halfway line now. Again, another whānau-owned business operated here in the Waikato, go down to Lake Road, opposite the Mobiles and the light that strengthens and check them out. They also have a line finance whānau. Nei, ia tātou e ahu atu ana ki ngā miniti whakamutunga I rima I naenei, wairere with the ball. A mixture of older and younger players in this Wairere team. Ko etahi kua roa e tākoro ana mō tēnei kapa. Hoi ata here, he's one of them. 5 minutes e toi ana, whā ki ngā kapa e rua nei. This will be their last game of the morning. Sees a gap there. Can he find it? Oh, he does. Wow. Ko taku mōhio ko Tiwi Davies tērā, te tangata I whakawhiti I te rārangi piro, vice captain of this Wairere men's team. Kia puta te ihu ki mua mā te kotahi tatau.
leading by 1 now. There are 3.5 minutes to go. Ko tā rātou mahi I nāinei ko te ārai I tā rātou rārangi piro. One thing about Wairere, they are really good at recovering quickly, especially on defence, and they reset that line and work incredibly hard off the ball too, tracking runners, shutting down those link channels, and on attack they're even more dangerous. Factory though, they have been playing really well. Just the conditions getting to both teams. Te taha te pēhea. Rua me te hawhe mene te toia nei nei. 2.5 minutes to go in this match. And the difference between this match and the last 4 that we've had today, it's been very close. I'm still unsure who will win this match, to be fair. E rua minute e toiana, still a lot of time. Great defence too by Wairere. And just like Wairere has been playing, Factory also really good on defence. Ko tā rātou here, kia kore ai rātou e puta I tā rātou ake haurua. Wātea Wardby to, I think that was Shaunsi Waho. Ngare he hamene kua puta ko tahi miniti. Kaumarima he kona I toia nei nānei. Anything is possible. Oh, engare he hapa kua puta mai kia hua mai ai a Wairere. Just keeping composed here as we are in the last minute of play. Toru pā kei te toi. Oh, the defence from Factory. He must have sprinted off the line. No touch here, Kiaya. There we go. Last one. Rua tikau he kona e toia nei nānei. Still time for Factory, but they will have to get out of their own half. This might be the final play. Yeah. When we hear the hooter, that will be this will be the final play. Great game by Factory against Wairere. Engari, ko Wairere ke katoa rima ki te whā. E haere ake nei e te whānau, ko tahi te tukinga e whai ake nei. He tukinga kōtiro, lock in versus bullets. Hei te kauma tahi karaka I tēnei ata. It'll also be our last 25-minute one-way game before we get into our 14-minute halves after lunch. Kia au tonu mai e huama.
Nau mai hoki mai e te whānau. Welcome back. This is our final 25-minute way game. Kei te kite tātou. Don't know if you can see, engari, kei te kaha heke te ua I konei. Heavy showers. Now here at the Te Tuia 10K touch tournament. All the umbrellas are out. Probably the worst conditions you could play in. But Waimarie, these are some of the best players that we have in our country. They are able to play in any sort of conditions. As I say that, ko bullets tērā, kua whakawhiti I te rārangi piro. Kāre au I kite ko wai I whakawhiti I te rārangi piro. Lock in. Koe nei rātau. Koe nei hoki tā rātau tukinga tuarua I kona I tēnei pātiki nei. Bullets with the ball now. Ko rātau hoki kei tēnei taha o te pātiki. Tōna tikanga, mutu ai tēnei ua. Te kaha heke o te ua hei te ahi nei. Hopefully it's before our finals of this tournament. Bullets tēnei, me te poro. We'll see some of their players make their way on the field. A whole set here. Nō reira, whai muri I tēnei tukinga. I wainganui ngā kapa e rua nei, bullets me lock in. Ka whakangā mō te tahi haora. Ana, ko te tukinga ka whai mai hei te rua te kau miniti hipa I te te kau marua. Ko era kapa, ko era tukinga te kau mawha miniti I ia haurua. Ana, I ngā haurua, rua miniti te wehinga. Nō reira. Kua kenei, kite ai tātou mena rānei kataia e bullets te whakawhiti I te rānei. So it's been in the players been in the bullets half for the last 2 minutes, I would say. And just as I say that, another breakaway. He uaua ki te pānui ngā nama I runga I ngā hingareti o ngā kai tākoro nei. Wasn't able to see who scored that try. The rain doesn't help as well. But it is 2-0 at the moment. Ko bullets e arahi ana.
Lock in tēnei. E aru ana I tā rātou piro tuatahi. Kua tatahipa ngā meneti rimai tēnei wā. Koia nei. Ko lock in. Taku mōhio ko Taylor Stone tērā, anei Taylor Stone. And the rain doesn't help as well. Not just passing and catching the ball, but also defending. Oh, what a try. Just as I said, say that, Taylor Stone, I mean, she used the rain to her advantage. Was able to slide over that line. She was always going to get there anyway, rain or not. Kia piki lock in ki te kotahi tatau I te kaute I tēnei wā rua kia bullets, kotahi kia lock in. Nei, ko lock in, katahi anō rātou ka whakawhiti te rārangi piro. Are they able to cross once more? May not look heavy at home, but the rain is so heavy. Kamatu he mahana no hoki engari. Ahakoa te kahahiki o te ua despite the heavy rain. Lock in. Score their second. E whaiwhai nui hoana mā te kotahi tatauranga I tēnei wā. Kua hipa ngā miniti e waru. 17 minutes to go in this match. Nei rātou. E koki ana I tēnei wā. Hipa ngā mene te waru me te hawhi nai nei. E koki ana ki te rārangi. Are they able to? Wow. Great defence there by Bullets. Nei, e aru ana I te rārangi tēnei wā. Keep going forward! Go forward!
Koenei ko Locken. I think that was Kira Russell there. Alrighty, I hope everyone's got their partingers on. So, for our 11:40 a.m. round, for our men, we And it's the rain, man. It's this rain. full circle on field 1. Kei te kite mai tātou I ngā, kei te kite tātou I ngā hapa. On field 3, It's always going to be hard to play in this weather. Galaxy versus Element. That's Galaxy So you play a slipping there. on field 3. Shout out those teams. Our next round is 12:20 p.m. We'll see shorter passes. We'll see Field 1 is shorter Pearl play. Jam versus Locken. That's Pearl Jam versus Locken on field 1. Te kaumene te kohi pai tēnei wā, te kaumarima mene te e toi ana. Finesse on field 2. Field 3 is Wainere versus Bullet. That's field 3, Wainere versus Bullet. And field 4 is Plain Up versus As One. That's Plain Up versus As One on field 4. And that's our 12:20 round. Locken with the ball. Kua whakawhiti rātau I te rārangi mō te wā. Sua toru karapi piti nāenei. E noho taurite ana ngā tatauranga I tēnei wā. Just like that, Locken, who were down by 2 at one point. E taurite ana, kua taurite anō ai ngā tatauranga I tēnei wā. Toru ki ia kapa. Bullets. Seeing what they can do here. What can they do? Nei rātau e kuki ana I te rārangi. As they get a recount. Kyle, I ai ki te kaiwa wau. Nā rātau tērā hapa. So it is Bullets here. He āhua uawa ki te pānui ngā nama I runga I ngā hingareti nei. E ngari hei, whakamohi watu ki a koutou I roto I tēnei kapa Bullets. Amy Topia, Brooklyn Vano, Shah Davies, Charlize Fleming. Kua ki nei whakahingoa ti ai ea kowai kei tēnei kapa. We are halfway through this 25-minute match. One way, 25 minutes. Pass right here. Pass, pass. Go, go. Nei rātau e koki ana I te rārangi. Okay, fine. For clarification, for those who didn't listen, we have factory versus full circle on field 1. Noho taurite ana ngā tatauranga I tēnei wā. E toru ki ia kapa. That's the only game at 11:40. At 12:20 p.m. we have Pearl Jam versus Locken on field 1, Loaded versus Finesse on field 2, Wainere versus Bullet, Bullets with the ball. and Plainer versus As One. Shaylan Butler, That's our CJ Bushell, Jean Marsh.
Nā, tērā hapa, kua whaihua ai a Bullets. And they are Bullets. I think that is Helena Dunn with the ball. Colt. Jean Marsh, Georgia Dixon. Lorelei Nathan. Tuia Gemmell. Tyler Waddington. Keisha Mark. Ty Antonio, Helena Dunn. Koe rā ko ngā kaitākaro o tēnei kapa Bullets. He uawa ki te pānui ngā nama I runga I ngā hingareti rā. Aroha mai. Last 10 minutes of this match, koe rā hoki ko te tukinga whakamutunga, rua te kaumārima miniti te roa o tēnei tukinga. And they are Bullets. Me te pōro. Great use of space here by the Bullets team. She was dummy. Rain has eased a bit here. Ki kirikiri nei. Hopefully, ka noho pēnei tonu. Taira wā ki tēnei ahi ahi. Go forward to the box. 2 meters, man. This is lock-in. I kite tētahi āputa, ai rānei kau rānei, I eke kau, e ai ki te kaiwa wao. Yeah, take the touch. Discipline. I think that's Kira Russell. In the right. She sees a gap. That was Kahurangi Tau Te Collier. Great defence here. Kira Russell with the ball. Shaila Rata looks to Tāniko Akuhata. Engari lock in. Wairua toa kaori eke. Ana ko Bullets tēnei. They've been in their own half for a bit now, so they'll want to get out. And they are Bullets. I reira te whakaaro, engari auware ake. Here is lock in once more. Oh. He māku te papa, kei te māku te papa.
Bullets with the ball. I think that might be Tuia Antonio. Ngari, te tā te eke. E rima minute e toia nei tēnei tukinga 5 minutes ago in this 25-minute one-way match. Ka whakangā mō te kotahi haora nā waira ka hoki mai mō ngā tukinga e whai ake nei. Eliza Ward. Engari, kua Hamne here. Forward pass, ai ki te kaiwa wao. Bullets. Ko rātou e kawe ana i te pōro i tēnei wā. E whāmeneti e toi ana. E noho tauriti ana ngā tatauranga i tēnei wā. E toru ki ia kapa. And they are Bullets. Are they able to? E ai ki te kaiwa wau koe eke rātou, and just like that, Bullets, they take the lead. Toru miniti, toru te kau he kona e toi ana I tēnei wā. Still plenty of time here for lock-in, engari. Ko te taumahatanga kei runga, kei o rātou pokohiwi. I nara e arahi ana Bullets, mā te kotahi tatauranga. Lock in with the ball. Grace Tuakana Hudson. Oh, wow. Wow, what a play there. Kira Russell. I kite I tētahi āputa nā waira, kaore he kai ara I reira, kaore he tangata, kaore he mema o te hoarere I reira, kia whakawhiti ia I te rāringi piro mō lock-in, mō te wātua whā. Ai noho tauriti ana ngā tatauranga anō, e whāki ia kapa. Rua miniti, rima he kona e toi ana. 2 minutes now in this match. 120 seconds. It is a tie. No reira, ka taia e tētahi o ngā kapa ki te toa. Wet conditions here. This is lock-in. Made a bit of distance there. Great defence from Bullets. And they are lock-in. He hata rātou mahi. Ko tahi miniti, te kauhe kona e toi ana. This is the final match of the round play. Then we get into the playoffs after lunchtime. Nō reira, ka rereke ngā whakaharenga o ngā tukinga nei. This is Bullets. Koe nei ko te pāwhakamutunga. What can they come out of this? Get this. Toru te kau he kona e toi ana I te tukinga nei. Te rāpia. No, Bullets will get a final opportunity as we are in the last 30 seconds of this match. All they need to do is hold the ball and potentially, they could potentially cross the line. I nara e noho tauriti ana ngā tatauranga I tēnei wā. Whāki ia kapa. Can Bullets make 5?
This might be the last play, I think. Ko harmony here rātou, another set of 6. But that is your final hooter. This will be the final play as well. Wow. And on the final play, she was able to, on slippery ground, sneak between the defence and score their 5th try. No reira, ko Bullets katoa whakaiuhi waka I tēnei tukinga e rima ki te whā. Kia utone mai, we have a slight break. We have a small break. Hei te rua tekau miniti, hipa I te tekau marua karaka hoki mai anō ai. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you can collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development,
and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Baileys, altogether better. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. What makes Baileys altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Baileys, altogether better. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
Nau mai hoki mai e te whānau, ko tai tātou ki ngā whiringa whānui o te whakataetai nei. We are in the playoffs now of the Tuia 10K touch tournament. Ko te kapa, kei te pango ko Laura tēnei, e tuki atu ana kia Finesse. Te kaumarua, te rua o ngā haurua nei. Nā kei te kete mai tātou kei te tino heke te uai nai nei. Weather has not been the best today. Aha kua tērā, despite that we have seen the skills, teamwork, te mahitahi a ngā kapa e rua. Engari, he kaha te taha ārai a Finesse. Nei a Finesse, kaha ārai a Finesse aha kua I kite a Laura rei tētahi āputai wainga nui I ngā te taha ārai nei. And they call loaded. And they Finesse, rua me te hawhi miniti e toi ana kua hipa ina e nei. Ana, mō te nuinga o tēnei tokinga, kua noho rātou ki tēnei haurua. Loaded. Kua nui a rātou tūpono. Another chance here. We saw a recount as well. Oh, well. Ni reira te kaiwa wao I hatana. He was touched. And we are into the playoffs. You can feel tensions. And they are Finesse ahua rua noi ho ngā pā kua hipa I a rātou kei roto rātou tonu I te hauwhā o Loaded. And they are Loaded e angātu ana ki te rārangi piro.
Great defence here by Finesse. Engari, I hipa ia rātou te rārangi piro kia piki whakarunga mā te rua tatauranga I nāenei. Āhakwa te rārangi piro e mea ana kei te arahi rātou ma ngā tatauranga e rua. E hara I te mea kua noho ko rātou anake te kapa tua I tēnei tukinga. And they ko loaded. Go te whakarite ai rātou anō. We are halfway through this first half already. Hei whakamuhi atu kia koutou te kaumarua miniti I ia haurua. Ka whakangamo te rua miniti ka hoki mai ki te tākoro anō mō te kaumarua miniti. It's a turnover ball here. They are loaded, leading by 2. 5 minutes to go in this first half. Did they get it down? I ki te kaiwawa Carl. It's a fast game too. Finesse with the ball. Kena Ahipine throws it to Lachlan Ross. Kei reira e tatari ana tētahi kai ārai to Cowan Kiers te whare. Scooped by number 15. Oh wow. Kieran te whare. Bray Hoira, Dylan Brochet to Matt Sinclair. You can feel something special might happen. He gets through defence. Caught as dummy half. We'll see a penalty for Finesse. And as the loaded players make their way to the 10, koe nei ko te pā tuatoru a Finesse. Great attack here from Finesse. And they are loaded. Toru miniti e toi ana I tēnei haurua tuatahi. This is the playoffs, the Tuia 10K touch tournament mo te taurua mano rua tekau maono. Te Maia Huirama.
Passes it to Kobe Reed. I think that was Dallas Rata Markinet. Finesse. Ngari. Ko tangi te wihara. You can't run into him. Yeah. Oh, shoot. And they are loaded. Wha miniti e toi ana I tēnei haurua tuarua. Was he touched? Was he touched? He was, wow. Dallas Rata Markinet made that touch. Ray Hoira was the one that dove with a try line. Very honest too. I kia I pangia e te hoariri. We've got a reset. And they are loaded. Toru miniti e toi ana. Ka aroha mai toru tikau he kona e toi ana. So they are 14-minute halves. And they are loaded. Ia tātou e ahu atu ana ki te miniti whakamutunga o tēnei haurua. Ko tēnei kapa e puri nei I te pōro e arahi ana mā te rua tatau. What a try. A minute. What a try there by Brad Martin. And this is the final play. So it will be 3-0 as we go into half time. We've got another 14 minutes in this first playoff match. Kia au tonu mai. Half time for our second round of our men's playoffs. Just a shout out to our Suburbs community.
Ko tai tātou ki te haurua tuarua, another 14 minutes. Kia kite ai ko waika ike ki ngā whiringa whāiti. Whai muri tēnei tukinga, he tukinga I wainga I a lock-in me full circle, he tukinga kōtiro tērā. He rua tatauranga te āputa I Wainganui ngā kapa e rua nei. I ka heke ana te ua. And your eyes are not playing tricks on you. That is the rain that you can see. It is heavy. Very difficult conditions to play in. Oh, wow. And it is loaded, ko laura te kapa, ka whakawhiti tuatahi ai te rāringi piro mō te haurua tuarua nei. Ko te āputa I nai nei, toru tatauranga. Who's offside? Yeah, I'll just drive in for Off, boys! 7, 5, Nei, ko loaded. Ko rātou te kapa ai arahi ana I tēnei wā. Tari ana kia hoki mai te poro. So it is loaded, leading by 4 now. 4 minutes to go in the second half. Finesse. Plenty of time for them. They've got 10 minutes to score and equalise. And they are Finesse. Me tā rātou hia kia piki I te papatātai. Got a recount here. And you can tell how wet the grounds are when you slip on it and you go an extra 2 meters. And there, Finesse.
So couldn't get that last pass. Loaded. E rahiana mā ngā tatauranga I rima. Can they make it 6? And they are loaded. Me tā rātou hia kia pakia ki anō I te papatātai. We are halfway through the second half already. Loaded with the ball. There was Matt Sinclair to, I think that was Brad Martin. Ngari, kua hamne hia rātou. Finesse with the ball again. Ono minutes here, Tuia, 6 minutes ago. Whāta tauranga te āputai nainei, down by 4. Intercepted here by Loaded. It's one. We'll see fresh new players making their way onto the field. Dylan Brockett there to Cameron Todd. Rocky Morrison. Ngari kua hau kotia e Finesse. Ngari kua hamne hia rātou. So they'll get a recount. Tōru miniti, ka rima miniti e Tuia nei nainei. Cruz Walters to Dallas Reta Markinet to Kobe Reid. This is Kobe here. Ngari kei reira tētahi a tatari ana. Unfortunate there by Lachlan Ross. Koe rā hoki te pā whakamutunga. Recount here. Tata tātou ki ngā miniti te kaui nainei. Nei ko Loaded. Cameron Todd making his way off. This is Callum Ormond with the ball. Ko Hayden Shallow tēnei. This is Jimmy Rod Taylor. Ka ia te pōro.
Cohen, Kian, Stefare. Oh. Nearing the 11th minute now. Toru minutes e toi ana. Te ahua nei ko Loaded ka whakawhiti ki ngā whiringa whaiti. I nara e arahi ana rātou mga tatauranga e whā. Mark Hodgson. Ball's a little bit slippery there. This is Finesse. Constantine Walker. Kobe Barclay to Riley Turner. Riley Turner scoring. Second for Finesse. Te rapea might be a little bit too late though. Inara e arahi ana a Loaded ma ngā tatauranga e toru i nai nei. A e rua miniti e toi ana i tēnei tukinga. One team will make it to the semis. Te ahua nei ko Loaded tērā. Cameron Todd to Mark Hodgson. Back door is Jimmy Taylor. Oh, great defence here by Finesse. Bray Hoyter just wasn't able to go over the line. Lako Finesse tēnei. E arahi ana. Finesse me te poro i tēnei miniti whakamutunga. Nei rātou e koki ana ki te rārangi. Ko Harmony here are Loaded. Ka aure te katoa i hoki ki te rārangi. Āhakwa e ono anō ngā pā mā te kapa nei. So be the last play. So it is Loaded that wins 5-2 in this first playoff match. E haere ake nei, we have women's match Full Circle versus Lock-in coming in at 1 o'clock today. Kia utonu mai. Field 3, Ninjaz versus Freezing Hot, and Field 4, Legacy versus Pearl Jam. That will be
Nau mai hoki mai, welcome back to the playoffs I tēnei tōna mana. Te Tuia 10K Touch Tournament. Ia tātou e pātata atu ana ki te tīmatanga o tēnei tukinga. Thank you. Nā kua hipa ngā meneti e rua. Ko full circle e timata ana I tā tātou kia munei, and there was a no touch. So hand over ball to lock in. Taku mōhio koe nei te tukinga tuatoru a lock in I tēnei pātiki. Ko te mate ke I hipa ia, I oma ia ke muri I tana hoa tākaro. Nā reira ai I raru ai tana kapa. Lock in. Koe nei e pupuri nei te poro I tēnei wā. Slippery conditions here. Engari, ko te mea pai, kua mutu te hekinga o te ua. Kua mutu te heke o te ua, aroha mai. Full circle. Making their way into the lock-in territory. Taylor and Kiwi stock. Long pass out there to the right wing. Nea lock in. E hipa ena I te wehenga I te haurua o te pātiki tēnei wā. Kua hāmenehia a full circle, no reira he huinga pāno tā lock-in. Prayer play. Kia ora, I've only just
And Te Aomihi Paul here, two-man drive. She's caught though at the line. Engari e toru anō ngā pā e toi ana I tēnei huinga tākoro nei Te Aomihi Paul. They decide to go to the right. Ooh, unlucky there. I reira te whakaro. They've got a reset. Prayer play. Eliza Ward here. Tarsi Hale. This is Eliza Ward. She passes it to Taylor Stone. Goes to the dummy. E rua kei te toi. Great defence here by Full Circle. Taylor Stone. They go to the right wing. She sees a gap. She gets it down. E ai ki te kaiwawao. Kaore I pā te kaiarai no Full Circle. I te kai e tākoro rā. E aia e pupuri nei I te poro. I pā ia I te kai tākoro no Locken. I te wā I te o matonu ia. Great vision there. Te kau. Miniti. E toi ana I naina. So we're just under 10 minutes to go in this first half. Finals for our men. We have field 1, Wairere versus Plain Up. That's field 1, Wairere versus Plain Up. On field 2, we have Loaded versus Pearl Jam. That's field 2, Loaded versus And they lock in. Kua raru. Nō reira, he wā anō mā te hoarere kia eke ki te papatātai. I nara, kare anō rātou kia hinga. What a minute, e toi ana I tēnei haurua tuatahi. Full Circle looking to score their first of the match. E whakai ana ngā kai wawao I reira tonu ia. No reira e taurite ana, kua taurite ngā tatauranga I naenei, ko tahi ki ia kapa. No reira, koe nei ko ngā wharinga whai te katu hei te... E ai ki ngā koro katu ngā wharinga whai te hei ngā mineti rua te kau e hipa I te rua karaka I tēnei ahi ahi. Nā kia mohio mai koutou. Mai tērā ko ngā toa o ngā whiringa whaiti e rua. Ka eke ki te whiringa toa ka tū hei te ahi ahi nei. No reira, mai tēnei wā, tairoa ki te ahi ahi nei. Ko ngā kēmu te kaumawha miniti mō ia haurua. Ka whakangā mō te rua miniti. Ka tākoro anō mō te kaumawha miniti.
Engari I tēnei wā e noho tauriti ana ngā tatauranga. Ko tahi ki ia kapa. Ko tahi I whakawhiwhia kia lock-in I te tīmatanga o te tukinga nei, nā waira. I ngā meneti, ko tahake nei, ko full circle tērā. Ko rātou e aru nei te pōro I tēnei wā. Tata tātou ki te meneti tua iwa. So, it's quite even here at the moment. We've seen lock-in play on this field for the third time now. Great touch there. Nei ko Locken, she saw the space there in front of her. Liza Ward, whāminete toia nei nei. That was Charlie Sinclair there with the touch. It's like she went back and sprinted to ensure kia noho ai te hoariri ki taua kokonga tonu. No metres gained from that touch. Full circle. I reira te whakaro. Still a little bit windy here as well, playing in all the elements today. Toru mineti e toia nei nei. Kia koke ai rātou. Marley J. Bethel here. Taylor and Kiwi stock. Great running here from Full circle. Kataraina Rauwhero Stainton. Kua whakai te kai wawao. So full circle. They will take the lead for the first time in this match. E rua miniti e toia nei tēnei haurua tuarua. Ana, kua puta tā rātou ihu mā te kotahi tatau. E rua miniti e toia nei tēnei tukinga. What a game. Nei a Locken. Te ao mihi pō here. Koe nei, ko te pāwhakamutunga mā te kapa nei. This is their last, their final touch. Can something come out of it? Great defence there. Who was that? I think that was Rahira Rauwhero Stainton with that touch. Maia Jane Karena. Kua Hamne here. A Locken, no reira. Kua kōkiri rātou, kua koke rātou, mā ngā mita te kau anō.
Taylor Hemopo to Alia match it. There's Taylor here to Alia. Kia Marley J. Bethel. Anaya. Alia. Taylor. 2. Wow, what a play. Brooke Simpkins. Kia Kau. Ia ki te kaua wau. Kua hamne hia rātou. Ia tātou e ahu atu ana ki ngā he kona whakamutunga o tēnei haurua. So we will have a 2-minute break in between this match. Ana ka hoki mai tātou mō ngā miniti whakamutunga te kaumā whā. Engari I tēnei wā ko full circle e arahi ana mā te kotahi tatau noiho. This will be the last play. Taylor Stone with the ball, trying to create something. And it will be full circle that goes into the huddle, leading 2-1. Kia utone mai mo te haurua tuarua. Alright, Father, that is the first half of our Rugby. Hoki mai anō e te iwi. Koia nei ko te haurua tuarua o te tukinga I Wainganui I a full circle me lock-in. Hakua ko lock-in te kapa I whakawhiti tuatahi ai I te rārangi piro. I hoki mai a full circle I roto I te miniti tua ono pea. A nā waira ka hipa anō rātau I te rārangi o lock-in. Mō te wā tuarua. Kia puta te ihu o full circle ki mua. Ko rātau e arahi ana mā te kotahi tatau I tēnei wā. Te kai mā toru miniti e toi ana. What a try. It is a try too. Wow, Brooke Simpkins. She was unfortunate in the first half. I think the pass to her was passed to her when her teammate had been touched. Nō reira I hamne hia rātou engari. That try has been allowed.
Kia anga atu. Ki mua mā ngā tatauranga e rua. Te kaumarua mineti e toia nei nai nei. Nā ko rātau. E anga ana. Ko full circle e arahi tonu nei mā ngā tatauranga e rua. Lock in. Only down by 2. Kia pai ai. Tā rātou noho, but it is full circle, sees a gap. I think that may have been a try. It is. They now go up by 3. Lock in, behind by 3. Me te pirangi kia whakawhiti i te rārangi piro. Me whakawhiti te rārangi piro. Outside the Suburbs club room. Ziggy and Max, Dad is waiting for you outside the club room. Kua hipanga mineti e ono. Anything can happen though in 9 minutes. That's all that's left in this match. Lock in. I arahi ana i tēnei wā full circle. Great defence here by full circle.
Nei rātou e koke nei. Full circle looking for their fifth. Engari, kua harmony here. Marley J. Bethel here, passes it to Taylor Hemmelport. It'll be between these two players. He hanga hua ka puta mai. He whiu I haere ki mua. No reira, ko harmony here, a full circle. Me hoki mā te tekau mita. This is Lockin's chance. Prayer player here. Sierra Harris to Lakeisha Terini. Taylor Stone. Lima miniti e Tuia na toru tatauranga tonu te āputa I Wainganui ngā kapa e rua nei ko full circle e noho nei e arahi nei mā ngā tatauranga e whā ki tā Lockin ko tahi. Oh, stop it. Been playing well, full circle. Ana, kua eke. Ki te rima tatauranga I nāi nei. It's all going full circles. Wait, what score did you have? Wait. 5-1. So it is full circle that go up to 5. Lockin remain at 1. Oh. Ui tata Lockin engari auware ake. Nei rātou. This is full circle. Roto I ngā minete e toru whakamutunga o tēnei tukinga. Full circle. They lock in. Scoring their second. Kawe aro atu ki te papatātai. Ko full circle we arahi nei. Mā te rima. Ki te rua I nai nei.
Rua minute e toi ana I tēnei tukinga. Full circle. Is here with the ball. Ngā tauwa kārena to Rahira Rau Whiro Stainton. Ko rāua te tokorua. Engari, kua raru. Nā tērā hapa paku ka whai tūpono anō ai a full circle. Ko tahi minute te kauhe kona I toi ana Rahira Rau Whiro Stainton to ngā tauwa kārena. Ana kua hau mai Taylor Hemopo. Taylor to Rahira. Ngā taua with the dummy. Back to Taylor. I pōhehe ia, kua eke ia I te papatātai. Ia tātou e ahu atu ana ki ngā hekona whakamutunga toru te kau. Hekona toru te kau whakamutunga roha mai. Engari, I tēnei wā, it is full circle. That is the full-time hura, and it will be full circle to win that match 5-2. Kia au tonu mai he whakangā te haere ake nei. Kau, ko tahi anō te tukinga e haere ake nei. It will be between Galaxy and the men's full circle team. Kia au tonu mai. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit.
Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
Nau mai hoki mai, welcome back. Ko ngā kapatāne e nei, full circle. E tuki atu ana ki a Galaxy. Ko Galaxy e I tīmata I te tukinga nei. He karapu e mōhiotia whānui te ana I te motu nei. Me te hautipuara me Peter Walters. Just like that, I roto I ngā he kona tīmatanga. Kua ike rātou ki te papatātai. Nei a full circle. Ka tahia no tā rātou kapa wāhine ka tākaro ki tēnei papatātai. And there's no rain anymore, but the surface e māku tonu ana. Nei a Galaxy. And then our last game at 3 p.m. on Field 3 is Bullets versus Lockett. So that's 3 p.m. Field 3. E kuki nei ki te rārangi. And then we want to give a huge congratulations to our, and I promise this is a great whānau, two local teams, Ninjaz and Legacy, who will be playing on Full circle. Championship. Ka rea no rātou kia hipa I te rārangi piro. E whai ana mā te kotahi tatau engari. 2 minutes no iho kua hipa I tēnei haurua tuatahi. I nei tukinga katoa, te kaumāwha minutes I te roa I ia haurua. 2 minutes I te whakangā I wainga I ngā haurua I rua rā. Unfortunate there, he was pushed by his own teammate. Nei raru ai rātou. Full circle here with the ball. Kurt Baker to Rihari Job. Koera hoki te pā tuarima. Great defence here by Galaxy. Me tā rātou hiahia kia puta I tēnei haurua. Kua 2 minutes I rātou e noho ana ki tā rātou ake haurua. Nawa Talamatangi. Right here, passes it to Taylor Papali'i. And they are full circle. Galaxy, Terekia Iakimo. Khan Munukwa to Kaisen Mansell. That's Sean Harden. Greg Amosa. Te kauminiti e toi ana I tēnei haurua tuatahi.
Galaxy scoring within the first 30 seconds. Engari, kua ua mā ngā kapa e rua nei ki te whakawhiti I te rārangi piro. Was touched and he was dummy, so it is a turnover ball. Ana, kua hāmnehia hoki rātou I te mea kaore I tikata rātou whakahoki I te poro ki te huarere. Sean Harden to, I think that was Mila Fitialo Suchin. Nehemiah Talo Brown. Khan Munukua. Caden Warren there with the ball. Nā he hamne kua puta mai mā full circle. Ia rahi ana I tēnei wā. He is dummy. Oh, unfortunate there. Little bit slippery. No, Galaxy. Carlin Brown. Mila Fitialo. Tirakia Yakimo to Noah Talamatangi. Tirakia. Taylor Papali'i. To Noah. And then Noah sees a gap, goes for it himself. Kia piki anō ai a Galaxy. Mā te kotahi tatau. Kia arahi I tēnei tukinga e rua tatauranga ki tā full circle kore I tēnei wā. We are halfway through this first half. I nara te kaumā whā miniti te rua o ngā haurua nei. Full circle here. E aru ana I te rārangi pero. Koe nei hoki ko te pāwhakamutunga. I think it's a recount there for Galaxy. Tai Muatane to Nehemiah Talo Brown. He raru kua puta mai James Davison. I ono ngā miniti e toia nei nei e hoa mā. Rua ki te kore I tēnei wā. E harai te mea kua roa a Galaxy e noho ana ki te haurua o te huarere hioi anō I ia te wā ka tata rātou ki te rārangi piro. What a try there by Full Circle. Great support there. Kia ike rātou ki te papatātai. Ko tahi ki tā Galaxy rua I nāi. Was a good try there by Full Circle. They didn't force anything. And they have come close a few times. And they are Galaxy. Te rekia Yakimo. Noah Talamatangi. Taylor Papali'i. Great try saving touch there. Taylor to Lucas Agnew. Koe nei hoki ko te pāwhakamutunga. Turned over ball for Full Circle, wanting to get out of their half.
Koe nei ko Galaxy e mauna i te pōro i tēnei wā. Galaxy with the ball. Mila Fitialo, Suchin. Galaxy. Unfortunate there. Me Galaxy me te pōro, me tā rātau hia kia piki whakarunga. Engari kua hamne hia rātau. Nei rātau e koke ana i te rārangi piro. Kia piki whakarunga mā te kotahi tatauranga anō. 3-1, we've got a minute and a half to go. And a full circle. Kei raro mā ngā tatauranga e rua. Ia tātou e ahu atu ana ki te miniti whakamutunga o tēnei haurua. Galaxy with the ball, leading by 2. Ai rāna e tāi ana e rātou. Te whakawhiti, te rārangi piro. Kōrero ana te kaiwawau ki tētahi o ngā kaitākoro no full circle. Whātekau he konei Tuia, we've got 40 seconds left in this first half. He whakangā e hari aki nei whai muri tēnei tukinga. Ana e rua tukinga no ka whai i taua whakangā. Te kauhe kona, this might be the second to last touch we see in this first half. Should hear the halftime hooter soon. This will be the last play. No reira, ko Galaxy arahi ana i tēnei wā toru kaute ki te tahi. We have a 2-minute break for halftime. Ka hoki mai hei te rua miniti.
Ko full circle, ka tīmata I te haurua tuarua nei. Strong run there by Ethan Wharewera. Passes it to Tapu Tepu. I reira te whakaro. Galaxy with the ball, leading by 2 at the moment. Galaxy tēnei. Wow, he is fast. That number 16 for Galaxy. And as I talk about number 16 for Galaxy, ka whakawhiti tana hoa I te rārangi piro. I think that was Tai Moatane. Kia pika I whakarunga I rātou. Whākaute ki te kotahi nai nei. Great start here from Galaxy. And they are Galaxy. Te la papali'i here. Te re kia Yakimo. Noah Talamatangi. Back to Te re kia. Pass it to Kan Mnukwa. Te tuarima ma Galaxy. Nā kāre kore he kupu āwhina, he kupu tautoko, he kupu aki anō hoki I tō haina ki te kapa nei. I nā rā, kua hipa ngā meneti e toru I nāi nei, ana kua whakawhitia Galaxy I te rārangi piro mo te wā tuarua. And that, just like that, full circle. Get there first for the second half. Ki taku nei makta pai ko Rihari Job tērā. E whaiwhai ana mā ngā tatauranga e toru. Galaxy with the ball. Nei rātau e koke ana I te rārangi. Ko te tuarima tērā, one more to go. Te kaumeneti e toia nei. We've got 10 minutes left in this match. Unfortunate there for Mihaere Gillies. Galaxy. E me te hiahia kia whakawhitia noa I te rārangi piro. And they are Galaxy. Finds a gap. Oh wow, what a try. What a try there for Galaxy. Stretching the defence there and creating spaces on the wings. Also they
are patient when they're attacking the structure and they wait for the perfect moment to strike. And they bring the defenders in on the inside and in the middles. Kei reira e tatari ana kei ngā paihau ko etahi kai tākaro. Kia arahi mā ngā tatau ono ki tā full circle rua. And a galaxy. And they are full circle. Bless Paresi Elliott. I think that was Ryder Horlock there. Ka hoatu kia Mika Henry, te whare kōtu at Tinsley rānei. E rua ngā nama waru kei te Pātiki tēnei wā. Halfway through the second half, whetū miniti kwahipa e whetū kei te toi. Galaxy me te poro. Kua tangi te whio a te kauwawao. Karo te mōhiohia I pērā ai. Kua Harmony here, a full circle. And they are Galaxy. Nei rātou. Kua tuku kia hoki whakamuri ai a Galaxy mā ngā mita te kau anō. Full circle. Down by 4, 6 minutes to go. E tai ana, engari, it will be pretty difficult. Roll ball here for full circle. Rihari Job to Brooklyn Bethel. Tamanui Hale. Buzzes it to the wing. I think that's Mihaere Gillies there. Mihaere with the ball. Tamanui Hale. Trey Hahipene. Caught as dummy half as well. And they are Galaxy. Bless Paresi Elliott, Kurt Baker, and they. Nama ono Sam Hemopo. 5 minutes e toi ana I nai, 4 minutes ago. The lead is 4. Galaxy leading 6-2.
Galaxy e noho hane ane ana I tēnei wā. Kei mua te ihu mga tatauranga e whā. 3 minutes I rua te kau he kona I toi ana. Ko te taumahatanga o te ao kei ngā pokohiwi o full circle. Wow, what a try. Galaxy extending their lead. Mā te rima tatauranga I nāenei. Nā kei tēnei taha ko te paihihiri o Galaxy. Nā reira te take I rongo ai tātou I te hunga whakanui. Engari a kaore a full circle mō te tuohu noa. Great sportsmanship showed. Whare kōtua Tinsley, Mika Henry rānei. Sam Hemopo, tapu tēpua rānei. E rua ngā nama ono e rua anō hoki ngā nama waru kei te pātiki nei. Kāre au I te paku mohi o kōwai au ai hoi anō. Ko tāku he ko te whaka ingoa I ngā ingoa e rua mo te tūpono. Ko tētahi ko te tangata e mauna I te pōro. Kua hamlehia a Galaxy. 2 minutes e toi ana I tēnei wā. Sam Hemopo, tapu tēpa rānei. Ka tīmata I tēnei kāhui pā. Mika Henry, te whare kōtua Tinsley rānei. Mihaere Gillies. Ko tahi minutes e toi ana I tēnei tukinga ma Mihaere Gillies e tīmata whatu kia Tamanui Hale. Tamanui kia Brooklyn Bethel. It's a try for full circle. Kia piki whakarunga ki te toru tatau ki tā Galaxy e whitu. Ko te āputa I tēnei wā whā kaute Ia tātou e ahu atu ana ki ngā he kona toru te kai whakamutunga. Kao, ko mutu ke te tukinga nei. It is Galaxy that wins this match 7 points to 3. He whakatāpoto e haere ake nei, engari kia mau tonu mai. Inara, we will be back for a female match. AZ1 versus Full Circle. Hei te toru karaka. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. And
go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
ball, yeah. Go, what? 0. 2 more. One more time. One more. We're all good. Hey, boy, no penalty on that last one. We're good, eh? So let's just give them a couple of steps through. It's good D, though. Let me make 1 and 2. So close. Good work, Julie. Thank you, boys. One nice. Nice, Georgie.
Inside, back inside. Just power, just power. Good work. 13, hold off the ceiling. Get on ball, get on ball. One there. Nice roll. Let's take two hits. Punch. What was that? Forward pass off the rough. Mark, sir. What a call. Yeah, I saw it over there. Yes! Say hi, George. Right. Good call, Joe. Right. Yep.
Go Ryan, go Ryan, go Ryan. Jackson! Your shot, make your shot. Sunny here, boys. He initiated the touch. Ben, what's that one for? Okay. You still can't contact. That's all right. 1 minute. 1 minute. Hey, dig in here, lads. Let's go, Joe. Yeah! Ball again, let's go! Boy, up in the box, Catch it up, Louis, catch it up, let's go! Fight! Yes! And pass! Lou, if you want, Lou. No, he's good. Take it in, lads. You gotta make the touch, You gotta make the touch. Take it! Yeah! Just dig in, lad, dig in. Jax, just dig in, eh? Stay up, Joe. Eat it up! Just complete. Complete. Final round. We can see our sponsor team getting real busy, so shout out to our sponsors, especially our major sponsor of our Tuia 10K tournament, which is Chase and Zoe Gray from Lodge Real Estate. If you're looking to buy a house, if you're looking to sell a house, head over and have a wee chat. Players and referees, you have 30 seconds. Players and referees, 30 seconds. 1, 2, 3, go!
Great games going on here. Tune into the MāORI YouTube channel if you want to watch. We've got whānau that are overseas and not able to be here in person. Jump on the MāORI YouTube. Make sure to shout out again. Buildings, painting, property, JMM installation, Suburbs home construction, 100% construction, S&A automotive services, online finance, FBC cars, and finally change and Zoe You're there as the sideline ref, that's your job. Let's go, let's go.
Come on. Press! Press! Smiley work! Smiley work! Press! Let's go, Paul. Press! Come on. Press! Yeah, Chris. I need one.
Okay, I'm not really sure what's going on. I think we have a few drop-offs. Field 3, do we have a drop-off? Yes, no? Yes? Yes. Field 3, okay, well, you have one minute. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you can collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through very tough times. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
Nau mai hoki mai, if you didn't know, koe nei ko te Pātiki na Marua, but it was on field 3 as one. The men's team just won the drop-off match against Bullets. They aroha mai, they won in a drop-off, 9-8. Kau mā waru miniti te roa o taua tukinga kia kite ai ko wa te tua o tērā tukinga. And it was just on the field behind us too. He tukinga nui whakahirahira. Engari, kei konei mātou, kei te Pātiki na Marua. Ia tātou e whakariti ana mō te tukinga e whai ake nei ko te kapa wāhine as one. E tuki nei kia full circle. I got up at 6 this morning, I was done. Yeah. Oh, why nobody told me? Ana hei whakamohio atu kia koutou. Tēnei tukinga nei. It's a 5th and 6th match. Ko te kapa kua eke ki te turangatua rima ko as one. Me full circle I mutu me I te turangatua ono. Wow, I roto I ngā he kona tīmatanga nei ko full circle tērā. Kua eke ki te papatātai. Koe nei ngā kēmu whakamutunga ka kitea ki tēnei Pātiki. This is the second to last game we will see on this field. E taro ake nei ko te tukinga whakamutunga he tukinga tāne anō hoki. Mena ka ori te ngata tauranga I te mutungo tēnei kēmu. We will, like the as one and Bullets match on field 3, we will go into a drop-off. Engari e taurite ana ngā tauranga, ko tahi ki ia kapa inara kua whakawhitia as one I te rārangi piro. And they are full circle. Ko te paihihiri o full circle kei tēnei taha o te Pātiki e rongo nei tātou I ngā kōrero aki a te kaiako nei. Ngā haka thrap. Koe nei hoki te pāwhakamutunga. Hira te whakaro, rāhira rau whiro Stainton. Ko tahi ki ia kapa I tēnei wā, 2 minute kwahipa, te kauma 2 minute e toi ana. Te aongahoro Maclau tātou timatai. I anga nei ki te, kia puta I te haurua. Te ahua nei kua raru as one. Kaore I tika pia te whakatokotoranga o te pōro. No reira, full circle. Ngā taua kārena with the ball. Taylor Hemopo, ka hoa atu kia Shani Villia. Nevaeh Matthewson here. Goes to the left. Engari, I whakaro aki a Taylor kia haere mā te taha matau. We heard a karanga, watch the back door, and it was this player right here, Kataraina Rowhiro Stainton. She was the player that came back door. E nā kua whai hua ai full circle. Kia piki ki te rua ki tā as one ko tahi I tēnei wā. Kua hipa ngā minute 3 me te hawhe.
No reira, te kau miniti, toru te kau he kona e toi ana i tēnei haurua tuatahi. Ka whakangā mō te 2 miniti, ana ka hoki mai mō te haurua tuarua. Te ahua nei, koia nei hoki, ko te tukinga whakamutunga mā ngā wāhine nei. It's been a long day of games for these teams, especially in the rain. I te kaha he ki te ua i tēnei ata. Nā wai rā ka mutu i te tahi karaka pia. No reira, hakua kei te whitikina tātou e tamanui te rā i nāi nei. Can also hear the cicadas in the back. It's still very wet. The surface is very wet. A bit muddy too in some places. But these are some of your most skillful players that you'll see playing nationally. Ki kona ki te whakataitai te Tuia 10K touch tournament. E tūnei ki Kirikiriroa. Full circle with the ball. Ngā taua kārena here. I think that was Shire Diamond's tie with the touch. Great yards here by as one. Pāwai Gardner there to, I think that was Terina Winera. Ara Hinerangi Mitchell. Lily Pompey with the ball. And they are full circle. E koke ana i te rārangi. Lily Pompey there from as one. Not only is she amazing at attack, but going up in defence as well. As one trying to keep their players here. What a dive. What a dive. I think that was the old Ngauhoro McLeod. What a save there. Lily Pompey here. Played representative touch. Azalea Mareroa. Kahuatu Kia. Makere Toki. Terina Winera. Kiaripeka Smith. Full circle, e arahi ana mā te kotahi tatauranga i tēnei wā. Ko rātou hoki e pupuri nei te pōro. Attacking with intent and forcing the defence backwards. Ngari, as one, great in defence, outstanding defence, shutting down that space early. Not letting the attackers get within 10 metres of their line. And they, Terina Winera to Makere Toki. Pāwai Gardner there just looking around to see if she had support. Engari kua hamne hia as one. Full circle. Crosses that halfway line. Great touch there, great defence by as one. Holding firm and able to read the play as well. Halfway through this first half. Nā hei whakamohi atu kia koutou mena katahi anō koutou ka huno mai I te ata tonu nei. Ki te ai e tātou. Ko tahi noa te aronga a ngā kapa. Engari I inei wharinga whaiti, wharinga whānui anō hoki. We do have 2 halves now instead of one-way matches. Nō reira te kaumawha miniti I ia haurua. So
Shy a diamond tie. This attack here from As One. See a few substitutions. Looking for a recount there. Engari, kaori whakai te kai wawao. Full circle. Nei rātou. Look at that defence from As One. Kei te whakaro tonu a full circle mea harātou. Ana ka tere puta mai ai ngā kai arai a As One. Really finding it difficult there to penetrate within their 10 metres by the try line. And we do have a recount as well. Most of the play has been in this half of the field so far. Engari, it's a close game. 1 point between 2-1 is the score. We've got about 4.5 minutes to go. I tēnei haurua tuatahi. As One here. Koenei ko Jaylee Brophy Tamatipa. Ka hau mai ai Ripika Smith. And they Ripika, bit of a one-hand scoop. She gets caught though. Full circle, making their way back to their line and pushing forward. Great defence here from Full Circle. Kei roto tātou i ngā miniti e whāwhakamutunga o te tukinga nei. Oh, wai kafkama e nei wahine. Kei raro mā te kotahi tātou. As One with the ball. Te reira Wenera to Puawai Gardiner. That is Shine Diamond Tie. Back to Puawai. Ka hoatu kia Tiale Mani. I think that was Chloe Ryan there. Puawai Gardiner sees a hole. Unable to make their way through that hole. 2:40 left in this half. Me te pirangi, me te hia o Full Circle, kia haramai pēnei mai ai rātou, kia kore e pātata ki tā rātou ake rārangi piro. Full Circle. Ngā tauā Karina with the ball here. Great defence from As One. That is Shire Diamond Tie with the dive. And it's the field will be nice to dive on compared to most times because we've had a lot of rain today. It'll be a little bit softer. Lily Pompey. She's away. She only just got on the field. I spoke about it just earlier. He kua Tuia hei māngai mo ona rohe nā wairā. She has helped her team get to 2 points. No reira e taurite ana ngā tatauranga i tēnei wā rua ki ia kapa. Thanks to that try from number 10, Lily Pompey. Nei, a Full Circle. I tātou e ahu atu ana ki te miniti whakamutunga o te haurua tuatahi. Wow, what a try. If that is a try, did she get down? Yes, she did. What a try from Full Circle. Only took about 20 seconds from the start. Kia puta tā rātou ihu ki mua.
toru kia full circle, e rua kia as one. Ka tīmata no ai a as one I tēnei tukinga. But that's what you want to go into the halftime break with. A try like that. Confidence will be high. Rua te kau he kona e toi ana te rāpea e rua no ngā pā ka kitea e tātou. It's backdoor there, engari. She gets caught. And this might be the last few touches we see. I mua I te whakangā mō te rua miniti. No reira, ko full circle e arahi ana I tēnei wā toru ki te rua. There we go. E haere ake nei ko te haurua tuarua. Now, just a reminder for our next round at 3:40 p.m. We have Field 1, Wairere versus Pearl Jam. Field 2, Bullets versus Lock-In. And Field 3, As One versus Finesse. That's at 3:40 p.m. And we just want to give a shout out. Hoki mai anō, kua tīmata te haurua tuarua. Ma as one, te kēmu nei e tīmata. It will be Shire Diamond tie that will start off the second half. Ko te tukinga nei, ko te pakanga I Wainganui I te kapa I tai tuarua mai ai. Me te kapa I tai tua ono mai ai. No reira, e hara I te mea he tukinga I nei kia koke ki ngā whiringa, ki te whiringa whaiti, ki te whiringa tua rānei. Shire Diamond with the ball, flanking her, Puawai Gardner. Puawai here with the ball, looking for the support. Did she find it? Kao e ai ki te kaiwa wao. I reira, ngā kaiwa wao e rua, toko rua. Engari, kua puta mai tētahi tūpono anō ma as one. I nara, he hapapaku I raru ai I full circle. Full circle, they scored their third try. I think in the last minute of that first half. No reira, ko rātau e arahi ana I tēnei wā mā te kotahi tatau. Shire Diamond tie, looking, saw the space, went for it herself. I feel that they've still got about 3 or 4 touches left, so another opportunity awaits the team. Ko rātau e pirangi nei, e pirangi ana ki te taurite I ngata tau. He's looking around. There's only one thing when they do look around. Kimi I ngā tohu a ngā kaiwa wao kei ngā rārangi e tatari ana.
And it's a ball game once more, le te whānau. Toru ki ia kapa. Te kaumarua miniti e Tuia we do have 12 minutes left. Anything can happen in those 12 minutes. Full circle. I aru ana I te rārangi piro as one. Kataraina Rauwhero Stainton there. Wow. Replied in 25 seconds to take the lead once more. Full circle. Kua koke ki ngā tatauranga e whā ki tā as one e toru. Ki au nei ko Kataraina Rauwhero Stainton I whakawhiti te rārangi piro. There's one here. Right. Did she get it down? She did. Wow, she did. I think that was Rebecca Smith, number 1. She was too fast for me. Kario I kite tana nama. I do think though it was number 1. Motaku here, but yeah, she was even fast for me to see. Whāki ia kapa. Whākia as one. Whākia full circle. Kua tata hipa ngā miniti e whā I tēnei haurua tuarua. So with 4 minutes gone already, we've got 10 minutes left. It is even Stevens once more. Full circle. The last time they were in this area of as one's territory, they scored. Wow, what a try. I think that was number 7. Ngā taua kārena. Kātahi te tukinga. Pārekareka. Ko tēnei. Exciting to watch. Ko haumai e tahi kai tākoro hau. Ma as one. Ko rātai anō ka tīmata I te kēmu. Taku mohio ko pia riri nui tērā. Azale Mareroa. 2-man drive here. Which the coming to the left, Carl decide to go to the right. Azalea intercepted, engari couldn't get anywhere, reira tētahi o ngā kai ārai. Full circle. Effectively as that's their sweet spot. Also got high tempo attack, putting defenders under pressure. Wow, they are dangerous. Full circle, now up 2. There's no wonder why as one they try to keep them to their own half, trying to force a turnover ball in the half because I te rā te taha o te Pātiki just scrambling to defend them. Full circle. Ka ki te rātau I ngā āputa katoa. Waru miniti e Tuia nei nei. This is the last minutes. We're in the final 8 minutes of this match. And they are full circle. Mai rātau e koke ana ki te rārangi piro.
Ana hei whakamohio atu kia koutou mena katahi anō koutou ka hono mai. He tukinga tēnei I waenga I ngā kapa rima me te ono. Ana mō ngā wāhine, koe nei hoki ko tā rātou tukinga whakamutunga o te whakataetai nei. So this will be their final game for As One in Full Circle. But the women's final will be between Ninjaz and Legacy. Hei te 25 miniti hipa I te whākaraka tīmata I taua tukinga rā. That will be on field 1. Nō reira, mena, kei te pirangi koe ki te mātaki I te tukinga, I te whiringa toa. I wanga I ngā kapa toa mō ngā wāhine, tēnā toro atu ki te whārangi YouTube o MāORI Plus. Kimi I te pātiki namatahi, I te mea koe nei hoki te pātiki namarua. We are on field 2, but on field 1 at 4:25, so in about an hour's time, the top women's teams will play to see who will be crowned winners for 2026. It's between Ninjaz and Legacy. Ko te kēmu whakamutunga ka tū ki konei, ka tahi anoa hau ka rongo. It will be the men's As One team. They will be playing Finesse. Nō reira, ko rātou hoki I tai tua rima mai ai, just like the women's As One team. Nei toki ana ki te kapa I tai tua ono mai ai Finesse. So that is coming up next at 3:40. Ngari ko te aronga I tēnei wā. As we are in the final 5 minutes now of this match between As One and Full Circle. Shire Diamond tie. Wow. Great try there by Shire Diamond. Rua tatauranga te āputai nai nei kei te toi ko ngā miniti whāne te hawhe. Can easily score another 2 tries in that time. Me te pirangi kia kore ai a Full Circle e hipa anō I te rārangi piro. Full Circle in that dangerous spot. And they are Full Circle. E ko ke ana I tēnei wā. As One defended their line. This is As One. Toru miniti e toi ana I nai nei. 3 minutes ago. Nei rātou e koke ana I te rārangi.
There's one with the ball. Bit of a runaway. Slicing through that defence. Great run there by Makere Toki. Te ao Ngau Horo McLeod. Shire Diamond. Rawe te taha ārai. Tahi miniti ko tahi miniti tore te kau he kona e toi ana I nāia nei. Ko full circle tēnei, koe nei hoki ko te kapa I arahi ana I tēnei wā. Nā, kei te mene te whakamutunga tātami nāia nei. There's one. Kei raro manga kau te raro e rua. And that will be the final play no reira ko full circle ka toa whakaihu waka I tēnei tukinga kia as one. E whitu ki te rima. E haere ake nei ko te tukinga whakamutunga. And it will be between the men's as one team. Ka tuki atu kia Finesse hei te kau miniti. Kia utonu mai. We are moving right on into our 340 round, which is our men's playoff. Just a reminder, we do have our garden bar that is open outside the suburbs. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Filling and saving. Feels good. Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
Nau mai hoki mai, welcome back. Ki tēnei tukinga whakamutunga i tēnei pātiki na marua mo te whakataetai te Tuia 10K Touch Tournament mo te taurua mano rua te kauma ono. Katahi anō mātou ka kite i te kapa wahine as one. E tuki atu ana kia full circle. Ko full circle tērā i whakaihu waka. Nei, ko te kapatāne as one, e tuki atu ana kia Finesse. Hei whakamohiu atu kia koutou, as one, black singlets. Finesse. Aroha mai? No, it's lock-in me bullets. Kei te he taku raupapa tākaro. Koe nei, ko te tukinga whakamutunga, ka kitea ki konei, ki te pātiki nei. E aru ana i te pōro i tēnei wā. Aroha mai te whānau, e ai ki ngā kōrero kei mua iau, tōna tikanga ko as one ka tuki atu kia Finesse. Engari, ko ngā kapa e ki tēnei tātou i tēnei wā. Lock-in is in the black, ko bullets tēnei, kei te mau i ngā poraka mā. Yep, and I'm right because I think I saw Alden Kake there, number 9 for bullets. Nō reira, koe nei ko te tukinga.
Tōna tikanga tūai tēnei tukinga I te Pātiki nā matoru. Engari, it's being held on field 2, kei te paitera. I do have to correct myself though. I ki atu au, he tukinga tēnei wainganui ngā kapa rima me te ono, but this is 7th and 8th place match. So if you are wanting to see As One versus Finesse, they are now on field 3. Aroha mai, kia koutou. Apologies to those that are wanting to watch that game. This is the Bullets versus Locking game. Tōna tikanga, this was supposed to be on field 3, but it's being held on field 2. Te Tuia have changed the fields. So if you want to watch As One and Finesse, the 5th versus 6th, go to the MāORI Plus YouTube channel and find the 3rd field. Ka pai. Koia nei ko te tukinga I wainganui I te kapa tua whitu me te tua waru. Kua hipa ngā meneti, whā me te hawhi tēnei wā. E noho ori te ana ngā tatauranga I tēnei wā. Locked in, and the touchy says kei te pai, it's a try. What a game there, what a try there from Lock-in. Bullets tēnei. E koki ana I te rārangi I tēnei wā. And they are Lock-in. Ko Lock-in, whapiki whakarunga ki te toru tatauranga I nāianei. Ki tā Bullets, ko tahi. Ko te aputa I nāianei e rua tatauranga. We are already halfway through this first half. E whitu miniti e toi ana. Ka whakangāmo te 2 miniti ana ka hoki mai mō ngā miniti whakamutunga e whitu. Lock-in. Probing that line. Also testing for any weaknesses. Ana. Got a bit of a run here. Well organised strike unfolded there. And they are Lock-in. Bullets here. Chemai's grey, few nui.
Dayton Tate Taka to Patrick Salmon. Ngari auwari ake e ai ki te kaiwawa o kaori tika te whakatakotoranga o te pōro. Ono meneti e toi ana i nāenei. Nei rātou e koki ana i te rārangi. Xavier Gray passes it to Daly Casson. Kia piki whakarunga ai a Lockin. Ki te whātatauranga i nāenei ki tā Bullets ko tahi. Making it look so easy as well. Nei a Bullets, kei raro manga ta tauranga e toru i tēnei wā. Ia rua nei te rārangi piro. Ana hei whakamohio atu kia koutou, hei tō ai anō i te kōrero mena, kei te pirangi koe ki te mātaki i te tukinga i Wainganui as one me Finesse tōna tikanga tū ai tērā tukinga i tēnei pātiki. Kua nuku tērā tukinga ki te pātiki nama toru. Ana ko tēnei tukinga i Waingai a Lockin me Bullets tōna tikanga tū ai tēnei tukinga i te pātiki nama toru ingari i neke kē mai ki konei ki te pātiki nama rua. Great try there. Kua piki whakarunga ai a Bullets ki ngā tatauranga e rua i nāenei. Ko te āputa i tēnei wā. Kei raro a Bullets mā ngā tatau e rua. Kingita Kingi waiting there. Shaq Stone. Oh, hands. Kia piki whakarunga ai a Lockin ki te rima tatau ki tā Bullets e rua. Ana e hipa ana e mahu e mai ana ko ngā miniti rua me te hawhe. 2.5 minutes ago in this first half. Ka whakangā mo te rua miniti ka hoki mai mō ngā miniti te kaimawha whakamutunga o te tukinga o te rā koia nei ko te tukinga tuatahi ka kitea ki tēnei pātiki. Koenei ko Bullets, e pirangi ana ki te puta i tā rātou haurua. Callum Strickland, Tiaki Hunia, kia Dawson Smith, ko ia hoki te kāpune tuarua Vice Captain, Nico Erihei, Dawson Smith.
aroa mai, ko Lochan tēnei. Bullets, Kyle Watson. Great touch there. Whātekau, marimahe kona e Tuia nei nai nei. 45 seconds left in this first half. Ko Lochan e arahi ana ma te toru kau te nai nei. And that's this for our first half, ko Lochan e arahi ana ono ki te rua. Kia au tonu mai mo te haurua tuarua e whai ake nei. And that is half-time for our men's playoff round. We will be back on in 90 seconds for the 30-second countdown. Hoki mai anō, koe nei, ko te haurua tuarua mō tēnei tukinga I wainga I te kapa I taitua whitu mai ai ko Bullets e tuki nei kia Lochan I taitua waru mai ai I tēnei wā, I arahi ana a Lochan, rima ki te rua. It's a battle for 7th and 8th. Ana hei whakamohiu atu kia koutou. Just to let you know, ko third and fourth placing of this grade is being played on field 1 kei wainga ia Wairere me Pearl Jam. But the final for this game, for this category, for men's, will be held at 5:15 today on field 1 between Plain Up and Loaded. After this round, we do have the women's final between Ninjaz and Legacy. Engari, koe nei, ko te tukinga whakamutunga ka kitea ki tēnei pātiki versus Bullets versus Lochan. Yeah, okay, I thought. Kua tatahipa ngā mene te rua. Ko Lochan tēnei.
Ia rahi nei mā ngā tatauranga e whā. Rua minete, rua te kai Māori mahe kona kwahi pai nai nei. Ko te āputa i tēnei wā mā ngā tatauranga e whā. Oh. Koe nei ko Locken e mau nei i ngā ringareti pango. This is Bullets here. Oh, e hapapaku I raru ai a Locken. So it'll be Bullets. Down by 4. Me te pirangi kia e tiake te rā puta I wanganui ngā kapa e rua nei. Ai rānei, kau rānei, e tai ana e rātau. Locken with the ball. Ko Bullets, kei raro mā ngā tatauranga e whā, ko tatahipa ngā minute e ono. E 8 minute e toia nei tēnei wā, ai whakamohio atu hoki kia koutou. Koe nei hoki ko te rangi whakamutunga, ko te tukinga whakamutunga, I te whakataitai nei katu ki konei ki te pātikina marua. Toru ki te ono.
We are halfway through the second half. Ware minute kua hei pai nai nei. Nei rikarika ana, koe tēnei ko Cameron Pāmata tau. Ngari kua Harmony hia Bullets, kia tau mai ai a lock-in. E arahi nei manga tatauranga e toru. Ai rānei, kau rānei, e tai ana e rātou te whakapiki, whakarahi aki i taua āputa. Keenan McCallum. What a try here. Kia piki aki ai rātou ki te whitu tatauranga i nai nei. E arahi ana manga tatauranga e whai nai nei. Coming in the zone, lock in. Nei tātou. Toto i ngā minute e rima whakamutunga o te tukinga. Toru me te hawhi e toi ana. Ko te āputai nai nei, rima tatau. This is Bullets. Patrick Salmon. Kei reira Clay, ngā wharau e tatari ana, here he is, Clay. Oh, intercepted. Ngari ai ki te kaiwawau. Kaori tika tā rātou hoki atu. No reira, he huinga pā anō kua whakawhiwhia kia Bullets. Keenan McCallum. Oh, what a try. I te pā tuatahi ko Trey Lush tērā. No Bullets i whakawhiti te rāringi piro. Kāria mo te makarauna. Didn't muck around. Went for the space and found it. Kia paki whakarunga a Bullets ki te whātatauranga ki tā lock-in e waru. Rua mineti, te kaumari mahe kona e toi ana i tēnei haurua tuarua. O ti rā te kēmu whakamutunga. It's a bit slippery out there. If you're just joining us, the rain was heavy this morning. I kaha he ke te wai ki konei.
Aha koa, kei te whitiki na tātou e tamanui te rā. It's still slippery out there. You need bigger sprigs. I a tātou, e roto i ngā miniti rua whakamutunga e rua aroha mai. Bit of slippery slopes here. Kyle Watson and Clay Ngāwharau. Kua hāmene hia rātou. Kare au i te mōhiohia i pira ai hoi anō. Lock in with the ball. Nico iri hei. Ka hoa atu kia Callum Strickland te ahua nei. Lock in. Finds a gap. Ngari auare ake kua hāmene hia rātou. And we are now in the final minute of this match. Ko lock in te kapa ka whakawhiwhia ki te tūranga whitu. Ko bullets ka whakawhiwhia ki te tūranga tua waru. I te mea i arahi ana lock-in ma ngā tatauranga e whā. This will be the final play of this match and of the tournament here on field 2. E rere ana ngā mihi kia kauta katoa I mātakitaki I tēnei rangi katoa. Behalf of us, all of the sponsors and MāORI Plus, tēnā koutou I whai wā ki te mātakitaki I te tournamana nei, te tauwhainga nei, te Tuia 10K Touch Tournament. Nō reira, ko lock-in, kua toa waru ki te whā. If you are wanting to watch the finals, tēnā toro atu ki te Pātiki na matahi. Search for Field 1 and you'll be able to view those. Engari, koe rakatua ngā mahi konei I te Pātiki na marua, e te tī, e te tā, hei kona. Food is your medicine. If you really want good health, know where your food's coming from. We wanted our children to grow up in the wilderness. The world needs kids like that. Māori have always understood the best way to live on this harsh land. We can hold on to our tikaka, our practices, our traditions, and bring them into this day and age. What makes Bailey's altogether better? It's the energy we bring to every home, every commercial property, every investment, every development, and every farm. Because when the energy is right, you can feel it. Bailey's, altogether better. And go! Just fill up at a participating Caltex, stack your pump discounts, and you could collect more savings on your next visit. Oh, there's another one. Getting quite good at this. Ah, filling and saving. Feels good.
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. And now being able to go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through really tough times. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.